L'histoire de the Karaté Kid commence avec Dre Parker. Un garandi daus ans qui voit savai complètement belevers et lorsque sa réchéri decide de quitter Detroit pour accepter un nouveau travail Pekin, en Chine. Pour Dre, si déménagement n'est pas une nouvelle aventure excitante, mais plot une rupture douloureuse avec tout ce qu'il connaissait. Il doit abandonner son ancienne maison, ses habitudes, ses amis et surtout l'environnement dans lequel il avait appris ses centrales. Arrive en Chine. Dre découvre immédiatement qu'il est devenu un traîneur dans un monde qu'il ne comprend pas encore. La langue rapper sent une première difficult importante, car il ne parle pas chinois et ne sait pas comment communiquer naturellement avec les autres enfants, mais les petites choses de la vie quotidienne deviennent compliquées et cette sensation d'être différent commence rapidement affecter son comportement. Pourtant, derrière son attitude parfois provocatrice et son apparente confiance, Dre cache surtout une grande frustration. Il ne sait pas encore comment transformer cette nouvelle situation en une véritable opportunité, et son premier réflexe consiste comparer constamment sa nouvelle vie avec celle qu'il avait les derrière lui. Pekin devient alors presque un personnage part entière dans l'histoire parce que Dre doit apprendre comprendre une culture qui lui est complètement étrangère. Les rues ennemies, les immeubles, les marches, les cols et les traditions chinoises car en contraste norme avec Detroit. Cette différence donne au film une dimension particulière, car le conflit de Dre ne se limite pas un problème avec un autre garçon. Il doit également apprendre vivre dans un environnement où presque tout fonctionne différemment de ce qu'il connaissait. Ça aimerait essayer de l'encourager commencer une nouvelle vie, mais Dre a du mal accepter cette situation. Il voudrait retrouver immédiatement la confiance qu'il avait auparavant, mais il découvre rapidement que son ancienne personnalité ne fonctionne pas fortement dans ce nouvel environnement. Lorsqu'il commence fréquenter sa nouvelle école, il comprend encore davantage qu'il devra faire des efforts pour trouver sa place. Les autres ils ont leurs propres groupes d'amis, leurs propres habitudes et leurs propres relations, tandis que Dre arrive sans véritable connaissance de la culture locale. Cette solitude rend son adaptation encore plus difficile et prépare progressivement le terrain pour le conflit principal du film. Malgré toutes ces difficultés, Dre finit par rencontrer Mying, un jeune fille passionnée de musique qui devient rapidement l'une des premières personnes avec lesquelles il peut avoir une relation véritablement positive. Leur rencontre donne Dre une raison supplémentaire de découvrir son nouvel environnement avec davantage de curiosité. Mying rapper sent pour lui une possibilité de carrière en ligne humaine dans une ville où il se sentit jusqu'à complètement isolé. Mais cette nouvelle amitié attire également l'attention de Cheng, un jeune pratiquant de Kung-Fu extrêmement doux qui passe d'une personnalité agressive et dominante. Cheng considère Dre comme un traîneur qui ne connaît pas les règles de son environnement et qui commence se rapprocher de Mying. Au lieu de chercher comprendre Dre, Cheng décide de l'intimider et de lui montrer immédiatement qui passe de le pouvoir. Cette opposition devient rapidement beaucoup plus sérieuse qu'une simple rivalite entre deux adolescents. Cheng passe d'une expérience impressionnante en Kung Fu, tandis que Dre n'a aucune véritable maîtrise des arts martiaux. La différence entre les deux garçons devient évidente et Dre comprend qu'il ne pourra pas résoudre ce problème simplement en essayant de se montrer plus courageux, plus agressif. La situation atteint un niveau beaucoup plus dangereux lorsque Cheng et ses amis commencent à prendre régulièrement Dre. Le garçon qui voulait simplement recommencer une nouvelle vie se retrouve maintenant confronté à peur qu'il ne sait pas comment gérer. Son problème n'est pas seulement qu'il perd certains affrontements,
mais quel commence progressivement perdre confiance en lui et me. Chaque rencontre avec Cheng lui rappelle quel est physiquement désavantage et quel n'y pas les connaissances nécessaires pour se défendre correctement. Pourtant, Dre refuse de rester complètement passif. Son caractère impulsif le pousse parfois prendre de mauvaises décisions. Et l'une de ces décisions va provoquer une confrontation particulièrement violente. Après un jour passé découvrir certains lieux de Pékin, Dre rencontre Cheng et son groupe par de son immeuble. Dans un moment de colère, Dre décide de les provoquer en utilisant de l'eau sale, pensant pouvoir échapper avant que les garons n'y agissent. Mais son plan chow rapidement et Cheng ainsi que ses amis le poursuivant. Dre se retrouve encerclé et incapable de se défendre efficacement. C'est par ce moment que l'histoire introduit un personnage qui va complètement changer son destin, Mr. Han. Mr. Han apparaît d'abord comme un simple employé chargé de l'entretien de l'immeuble Dre vit avec sa mère. Rien dans son comportement initial ne laisse penser qu'il pourrait être une personne exceptionnelle. Il semble discret, comme et presque invisible dans son environnement, mais lorsque Dre est attaqué, Han révèle soudainement une maîtrise impressionnante des arts martiaux. En quelques instants, il neutralise les garons qui tentent en train de s'en prendre Dre et monter une technique qui dépasse largement tout ce que le jeune garon avait pu imaginer. Pour Dre, cette rencontre représente un véritable tournant, car il découvre qu'une personne qu'il considérait comme un simple employé poste en aller une expérience extraordinaire. Mr. Han ne cherche pourtant pas immédiatement devenir son professeur. Il reste à serve et semble porter une histoire personnelle beaucoup plus lourde que ce que Dre peut comprendre ce moment elle. Après l'agression, Han soigne les blessures de Dre et lui fait découvrir une autre manière de voir les arts martiaux. Cette première rencontre crée donc une relation qui va progressivement dépasser le simple rapport entre un élève et un maître. Ce qui rend cette première partie particulièrement intéressante, c'est que le film ne présente pas immédiatement le kung-fu comme une solution magique aux problèmes de Dre. Au contraire, Dre doit d'abord comprendre que son véritable combat est intérieur. Il doit apprendre à contrôler sa colère, supérer son impatience avant de pouvoir espérer affronter Cheng. Mr. Han représente exactement l'opposé de Dre. Le jeune garon agite rapidement sous l'effet de ses motions. Han reste calme et observe avant d'agir. Cette différence entre les deux personnages devient la base de leur relation. Dre veut apprendre se battre parce qu'il pense que la force physique lui permettra de ne plus avoir peur, tandis que Han comprend que la véritable maîtrise des arts martiaux commence par la discipline et le contrôle de soi. Cette devient progressivement l'un des messages essentiels du film. Dre pense qu'il doit devenir plus fort que Cheng, mais Han va lui apprendre qu'il doit surtout devenir plus fort que la version de lui-même qui agite sans arfelture. La véritable transformation de Dre ne commencera donc pas lorsqu'il apprendra son premier mouvement spectaculaire, mais lorsqu'il acceptera de regarder ses propres faiblesses sans essayer de les cacher. Partir de cette rencontre, Dre commence voir Mr. Han comme une personne capable de lui offrir quelque chose que personne d'autre ne peut lui donner, une véritable direction. Ça aimerait pas le soutenir émotionnellement, mais pas lui apporter de l'immédiat Cheng pas lui montrer quel point il est encore faible, mais Han possède la capacité de transformer toutes ses expériences en lions. Le jeune garon ne le comprend pas encore complètement, mais son arrivée en Chine commence progressivement prendre un autre sens. Ce qui ressemblait au départ à une catastrophe personnelle peut devenir l'occasion de découvrir une nouvelle identité. Dre est encore loin de devenir un véritable combattant,
Il devra traverser de nombreuses preuves avant d'être capable de se tenir face cheng sans trembler. Mais la rencontre avec Mr. Han Raper sent la première pause de cette transformation. Le film commence ainsi construire son véritable thème. Un enfant perdu dans un pays étranger va devoir apprendre que le courage ne consiste pas seulement frapper plus fort que son adversaire, mais trouver suffisamment de discipline pour affronter ses peurs, accepter ses erreurs et continuer avancer mais lorsqu'il pense ne plus avoir aucune chance. Après la première rencontre avec Mr. Han, Dre commence progressivement comprendre que cet homme discret n'est pas simplement un employé chargé de l'entretien de l'immeuble. Il possède une maîtrise exceptionnelle du Kung-Fu et surtout une attitude complètement différente de celle des personnes que Dre a rencontrées jusqu'elle. Dre veut immédiatement apprendre se défendre, parce qu'il pense que la meilleure manière de régler son problème avec Cheng est de devenir suffisamment fort pour pouvoir lui rendre les coups qualeureux. Pour Dre, le Kung-Fu Raper sent donc d'abord une arme, une manière de reprendre le contrôle et de ne plus avoir peur lorsqu'il se retrouve face ses adversaires. Mais Mr. Han comprend rapidement que cette approche serait dangereuse. Il sait que Dre n'a pas seulement besoin d'apprendre frapper esquiver. Il doit d'abord apprendre contrôler sa colère, sa frustration, son impatience et surtout cette envie permanente de rigueur immédiatement lorsqu'il se sent humilié. C'est précisément pour cette raison que Han accepte progressivement de devenir son professeur, mais il ne commence pas l'entraînement comme Dre l'avait imaginé. La première surprise pour Dre arrive lorsque Mr. Han lui demande de répéter constamment des mouvements liés à sa veste. Le jeune garçon ne comprend absolument pas pourquoi il doit retirer sa veste, la remettre, la suspendre, la ramasser et recommencer encore et encore. Pour lui, cette semble complètement inutile et même ridicule. Il pensait qu'un véritable entraînement commencerait avec des coups de poing, des coups de pied, des exercices physiques difficiles et des techniques de combat spectaculaires. Au lieu de cela, Han lui demande simplement de travailler avec sa veste. Dre commence donc exécuter les mouvements sans comprendre leur véritable objectif. Au début, il obéit surtout parce qu'il espère que cette tape sera rapidement terminée et que Han lui enseignera enfin le Kung-Fu qu'il attend. Mais Han reste extrêmement calme et insiste sur la précision de chaque mouvement. Il ne cherche pas impressionner Dre avec des techniques compliquées. Il veut d'abord lui apprendre l'importance de la répétition, de l'attention et de la discipline. Cette méthode devient progressivement frustrante pour Dre parce qu'il ne voit aucun résultat immédiat. Il ne comprend pas pourquoi un mouvement aussi simple pourrait avoir une quelconque relation avec les arts martiaux. Son impatience révèle encore une fois l'un des principaux problèmes du personnage. Dre veut obtenir rapidement les résultats sans passer par toutes les tapes nécessaires. Il veut être capable de se défendre avant même d'avoir appris contrôler correctement son corps. Mr. Han comprend cette impatience parce qu'il sait que beaucoup de jeunes veulent apprendre les techniques les plus impressionnantes avant de comprendre les fondations. Mais dans son enseignement, les fondations sont justement les éléments les plus importants. Une technique spectaculaire ne sert rien si le corps ne sait pas rigueur automatiquement et si l'esprit reste dominé par la panique. Dre continue donc les exercices avec sa veste, mais il est convaincu que Mr. Han lui fait perdre son temps. Cette frustration devient encore plus importante lorsqu'il remarque que Han ne lui explique presque rien. Le maître ne donne pas immédiatement de longues explications théoriques. Il paraît que Dre ressentit les mouvements et découvrait progressivement leur utilité. Cette fin d'enseigner oblige le jeune garçon faire quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Faire confiance quelqu'un sans comprendre immédiatement le résultat. Pour un enfant qui vient de perdre tous ses repères après son arrivée en Chine,
Set Leon est particulièrement importante. Dre doit accepter qu'il ne contrôle pas tout et qu'il existe des choses qu'il ne peut apprendre qu'avec du temps et de la patience. Pendant cette période, la relation entre Dre et Han commence également évoluer sur le plan motionnel. Au départ, Dre voit surtout Han comme quelqu'un qui pourrait lui apprendre combattre Chang. Mais il découvre progressivement que Han porte lui a mis des blessures beaucoup plus profondes. Les hommes semblent souvent silencieux, distant et mélancolique, comme s'il essayait de garder certaines parties de son passé complètement cachées. Dre ne comprend pas encore ce qui explique cette tristesse, mais il commence voir Han comme une personne elle plate que simplement comme un maître de Kung-Fu. Cette évolution est essentielle parce que leur relation devient progressivement réciproque. Dre apprend de Han, mais Han commence également retrouver quelque chose qu'il avait perdu depuis longtemps, une raison de transmettre son savoir et de s'investir émotionnellement dans la vie d'une autre personne. L'entraînement avec la veste devient finalement beaucoup plus important lorsque Han décide de montrer Dre pourquoi il insiste autant sur ses mouvements. Et pour avoir observé Dre repetir les gestes pendant plusieurs jours, Han lui demande de reproduire certains mouvements qu'il a appris sans me s'en rendre compte. Dre réalise alors que les gestes qu'il considère comme inutiles ressemblent en réalité des mouvements fondamentaux de défense et de positionnement. Les gestes permettent d'enlever et de remettre la veste pouvant être transformés en mouvements de blocage, de retrait et de protection. Dre comprend soudainement que Han ne lui faisait pas simplement faire une corvée. Il entraînait son corps à amorcer certains mouvements avant même que son esprit ne soit capable de les comprendre. Cette révélation représente un moment très important dans l'évolution de Dre parce qu'il découvre que l'entraînement ne consiste pas toujours comprendre même directement ce que l'on fait. Certaines compétences doivent être répétées suffisamment longtemps ou devenir naturelles. Le corps apprend parfois avant l'esprit. C'est exactement ce que Han essayait de lui enseigner. Dre commence alors comprendre que le Kung-Fu n'est pas uniquement une question de puissance de vitesse. C'est une discipline qui exige de la patience, de la précision et une capacité à répéter les mêmes gestes jusqu'à ce qu'ils deviennent instinctifs. Partir de ce moment, l'attitude de Dre change progressivement. Il commence prendre l'entraînement beaucoup plus au sérieux et respecter davantage les méthodes de Han. Mais lorsqu'il trouve certains exercices difficiles ou répétitifs, il comprend désormais qu'ils ont une raison d'être. Cette transformation est particulièrement importante parce que Dre commence passer d'un tas de action un tas d'apprentissage. Avant, chaque problème avec Chang provoquait même directement de la colère et de la peur. Maintenant, Dre commence observer ses propres actions et essayer de les contrôler. Il ne devient pas soudainement courageux, mais il commence comprendre que le courage peut être construit progressivement grâce la discipline. La relation entre Dre et Mr. Han devient également plus personnelle lorsque Han commence partager certains aspects de son passé. Dre découvre que derrière la calme apparente de son professeur se cache une grande douleur. Han a vécu une tragédie personnelle qui a profondément marqué sa vie et qui explique pourquoi il reste souvent enfermé dans ses souvenirs. Cette révélation change la manière dont Dre regarde son maître. Il comprend que Han n'est pas simplement quelqu'un qui lui apprend se battre, mais un homme qui porte ses propres regrets et qui doit lui aussi apprendre à avancer. Leur relation devient alors beaucoup plus profonde parce que les deux personnages découvrent qu'ils ont quelque chose en commun. Ils doivent tous les deux apprendre grâce une douleur qu'ils ne savent pas toujours comment exprimer. Dre, qui avait initialement besoin de Han uniquement pour se défendre contre Chang, commence donc comprendre que son professeur lui enseigne quelque chose de beaucoup plus important. Il lui montre comment transformer la peur en concentration et la colère en énergie contrôlée.
Han ni promet jamais que Dre deviendra invincible. Au contraire, il lui apprend accepter qu'il existe toujours des adversaires plus forts, des situations difficiles et des moments où la peur sera présente. La différence réside dans la manière dont Dre choisira de réagir lorsque ces moments arriveront. Cette philosophie devient particulièrement importante lorsqu'il pense Chang. Dre sait que Chang est beaucoup plus expérimenté que lui. Il sait que le jeune combattant s'entraîne depuis longtemps et passe d'une confiance physique qui lui manque encore. Mais désormais, Dre n'y regarde plus Chang uniquement comme une menace impossible vaincre. Il commence le voir comme un objectif. Chaque exercice effectué avec Han devient une petite tape vers la possibilité de se tenir un jour face lui sans perdre complètement le contrôle. Cette transformation psychologique est probablement plus importante que les techniques physiques elles-mêmes, parce que Dre commence enfin croire qu'il peut changer. Mr. Han comprend également que Dre ne peut pas progresser uniquement dans un environnement contrôlé. Il doit découvrir différentes situations, observer d'autres combattants et comprendre que le Kung-Fu représente une véritable culture et une discipline qui existe bien au-delà des combats de rue. C'est pourquoi l'entraînement commence progressivement prendre une dimension plus large. Dre découvre les lieux où les pratiquants s'entraînent, observe leurs techniques et commence comprendre que Chang n'est pas simplement un adolescent agressif. Il est lui aussi ferme dans un environnement où la victoire et la puissance physique occupent une place importante. La rencontre avec l'univers du Kung-Fu permet également Dre de mieux comprendre la différence entre la violence et les arts martiaux. Au début, il voulait apprendre se battre pour rendre les coups qu'on lui avait donnés. Maintenant, il commence comprendre que le véritable objectif de l'entraînement est précisément de ne pas utiliser sa force de manière contre lui. Han lui montre que la personne qui maîtrise les éléments son corps n'a pas besoin de chercher constamment des occasions de prouver sa supériorité. La force devient une responsabilité plus qu'un moyen d'intimidation. Cette commence également modifier la manière dont Dre se comporte avec les autres. Il n'est plus aussi obèse de par le besoin de répondre chaque provocation. Il commence comprendre que certains insultes ne méritent pas nécessairement une réaction physique. Cette maturité ne signifie pas qu'il n'a plus peur qu'il ne ressent plus de colère. Elle signifie simplement qu'il apprend décider lui-même de ce qu'il va faire avec ses motions au lieu de les laisser décider sa place. En parallèle, la relation entre Dre et Mying continue d'apporter un aspect plus de son quotidien. Grâce Dre découvre qu'il existe des personnes dans son nouvel environnement capables de l'accepter sans lui demander de devenir quelqu'un d'autre. Mying lui permet également de mieux apprécier certains aspects de la culture chinoise et de dépasser progressivement son sentiment initial de très complètement traîneur. Cette relation aide Dre comprendre que son déménagement n'est pas seulement suprême des choses de sa vie. Il lui également donne la possibilité de rencontrer des personnes et de découvrir des expériences qu'il n'aurait jamais connues autrement. La memoire de Dre joue également un rôle important dans cette période parce qu'elle représente la stabilité dont son fils a besoin. Elle ne comprend pas toujours exactement ce qui s'est passé dans son entraînement, mais elle voit que Dre commence changer. Au début, elle tait surtout par occupé par son adaptation la Chine et par les difficultés qu'il rencontrait à l'école. Maintenant, elle constate qu'il commence retrouver une certaine confiance. Cette évolution lui permet de croire davantage que son fils peut réellement construire une nouvelle vie pékin. Pourtant, Dre est encore loin d'être parti pour un véritable combat. Les exercices avec Han ne sont qu'une première étape et le jeune garçon doit encore apprendre énormément de choses. Il doit développer sa force, son équilibre, sa rapidité et surtout sa capacité rester concentré lorsque la pression augmente. Han sait parfaitement que les progrès ne peuvent pas être account LRS artificiellement.
Il refuse donc de transformer l'entraînement en un simple série de mouvements spectaculaires. Chaque exercice passe d'une fonction et chaque tape doit être maîtresse avant de passer la suivante. Ce qui rend cette relation particulièrement intéressante, c'est qu'on devient progressivement plus qu'un professeur. Il devient une figure paternelle pour Dre. Le garçon a perdu une partie de ses repères pour savoir quitte Detroit et il découvrait en une personne qui peut lui transmettre non seulement des compétences physiques, mais aussi une manière différente de regarder la vie. On ne remplace pas le pire de Dre, mais il lui offre une part sens adulte différente, basée sur la discipline, la patience et la confiance. Pour Han, Dre Raper sent également une seconde chance. Après l'événement douloureux de son passé, il avait presque cessé de regarder vers l'avenir. L'arrivée de Dre l'oblige recommencer enseigner, s'occuper de quelqu'un et prendre la responsabilité de transmettre ce qu'il sait. Le garant qui voulait simplement apprendre se défendre devient ainsi une raison pour Han de sortir progressivement de son propre isolement. La méthode de la veste prend alors une signification symbolique encore plus forte. Au départ, Dre voulait simplement enlever cette veste parce qu'elle représentait un outil inutile. La fin de cette tape, la veste représente la discipline. Elle montre que les choses les plus simples peuvent devenir utiles lorsqu'elles sont effectuées avec concentration. Elle représente également la transformation de Dre. Le mouvement qu'il trouvait ridicule devient maintenant une compétence qu'il peut utiliser pour se défendre. Cette lion peut être appliquée toute la philosophie du film. Les progrès importants ne sont pas toujours visibles immédiatement. Dre ne se transforme pas en combattant expérimente en une seule journée. Il accumule de petites améliorations qui finissent progressivement par modifier sa façon de bouger et de penser. Chaque répétition semble insignifiante lorsqu'elle est prise par ment, mais toutes ces répétitions deviennent finalement la base de sa nouvelle confiance. La deuxième partie de l'histoire montre donc que le véritable entraînement de Dre ne concerne pas seulement son corps. Il concerne surtout son esprit. Il apprend très patient, coudre, observer, contrôler ses actions et accepter qu'il ne sait pas encore tout. Mr. Han lui montre que la maîtrise ne vient pas de la colère, mais de la capacité rester comme lorsque tout autour de soi devient chaotique. Dre commence ainsi devenir exactement le type de personne que Han voulait former. Il n'est pas encore un grand combattant, mais il est désormais un élève capable d'apprendre. Cette différence est essentielle parce qu'un véritable maître ne peut rien transmettre quelqu'un qui refuse d'écouter. Dre commence enfin comprendre que chaque exercice, chaque répétition et chaque correction sont des tapes nécessaires vers son objectif. Et pendant que Dre progresse, Chang continue de s'entraîner avec une intensité impressionnante. Le conflit entre les deux garçons n'est donc pas disparu. Au contraire, il devient progressivement plus important parce que Dre sait maintenant qu'une confrontation future est presque inévitable. Mais cette fois, il ne veut plus simplement survivre Chang. Il veut très capable de lui faire face avec suffisamment de discipline pour ne pas laisser la peur décider de son destin. Et pour savoir compris que les exercices de la veste n'étaient pas une simple corvée, Dre commence prendre son entraînement beaucoup plus au sérieux. Mr. Han sait cependant que le jeune garçon est encore très loin du niveau nécessaire pour affronter Chang, et il décide donc de rendre les séances progressivement plus exigeantes. Dre découvre que le Kung-Fu ne consiste pas seulement à prendre quelques mouvements impressionnants, mais transformer complètement la manière dont son corps et son esprit agissent face au danger. Chaque exercice demande de la concentration, de la répétition et surtout de la patience, exactement les qualités qui lui manquent lorsqu'il est arrivé en Chine. Dre voudrait progresser rapidement parce qu'il sait que Chang continue de s'entraîner chaque jour,
Mais han refuse de lui permettre de brûler les tapes. Il lui apprend que la vitesse n'a aucune valeur si elle n'est pas accompagnée de contrôle. Pour la première fois, Dre commence donc comprendre que devenir un véritable combattant signifie accepter un processus long et parfois frustrant, dans lequel les progrès ne sont pas toujours visibles à même diètement. L'entraînement devient également plus physique et Dre commence découvrir les limites à els de son corps. Les exercices demandés par han mettent el prouve son équilibre, ses jambes, ses bras, sa respiration et sa capacité rester concentré lorsqu'il est fatigué. Au début, Dre se plaint souvent parce qu'il ne comprend pas pourquoi son professeur lui demande autant d'efforts lorsqu'il souhaite simplement apprendre se défendre. Han lui rappelle indirectement qu'un combat ne commence pas au moment où deux adversaires se frappent. Il commence bien avant, avec la préparation physique, la discipline et la capacité rester calme sous pression. Dre découvre donc que le corps doit trépar par longtemps avant que l'esprit puisse élément counter sur lui. Cette tape transforme progressivement son rapport à l'entraînement. Il ne voit plus chaque exercice comme une punition, mais comme une partie nécessaire d'un objectif beaucoup plus important. Sa motivation commence à devenir plus profonde parce qu'il ne vient plus seulement vider Chang. Il vient à élément devenir capable de contrôler ses propres mouvements. Pendant ces temps, Dre découvre davantage le monde dans lequel Chang s'entraîne. Il comprend que le jeune combattant passe d'un niveau de pratique très supérieur au sien et qu'il est entouré de personnes qui renforcent constamment son sentiment de supériorité. L'environnement dans lequel Chang évolue est bas sur une vision beaucoup plus agressive de la compétition. La force physique y occupe une place centrale et les élèves apprennent considèrent leurs adversaires comme des personnes qu'il faut dominer. Dre observe cette attitude avec inquiétude parce qu'elle lui rappelle les premières confrontations qu'il a eues avec Chang. Ces dernières n'a pas seulement confiance en ses capacités. Il est encouragé croire que montrer de la faiblesse est quelque chose d'inacceptable. Cette philosophie explique en partie pourquoi Chang agit avec autant de brutalité lorsqu'il rencontre quelqu'un qu'il considère comme un inférieur. El colo Chang s'entraîne devient ainsi un contraste important avec l'enseignement de Mr. Han. Les deux méthodes peuvent sembler appartenir au même univers martial, mais leurs objectifs sont très différents. Chang est plus vers la victoire, la domination et la puissance, tandis que Han veut enseigner Dre le contrôle, la patience et la responsabilité. Cette opposition permet au film de montrer que deux personnes peuvent apprendre des techniques similaires tout en développant des philosophies complètement différentes. La véritable question n'est donc pas seulement de savoir qui passe de la meilleur mouvement, mais quelle personne sera capable de garder son équilibre lorsque la pression deviendra maximale. Dre commence également comprendre que Chang n'est pas simplement un adolescent chant sans aucune raison. Il reste agressif et intimidant, mais il est lui mis influence par un environnement qui lui apprend à associer la force au respect. Chang veut très reconnu comme le meilleur, et cette obsession l'empêche de considérer Dre comme quelqu'un qui aimerait simplement d'être les tranquille. La présence de Dre représente pour lui une menace sans statut, surtout parce que le jeune américain commence se rapprocher de Mying. Cette rivalité personnelle s'éloigne donc progressivement la compétition sportive, ce qui rend leur conflit encore plus intense. Dre ne veut pas seulement apprendre le kung-fu pour lui-même. Il commence à se ressentir une oppression parce qu'il sait que Chang attend le moment où il pourra nouveau l'humilier. Mr. Han comprend parfaitement cette situation et utilise cette rivalité comme une source de motivation, mais il refuse de laisser Dre devenir prisonnier de sa colère. Il sait que la peur de Chang peut pousser son élève travailler plus dur, mais elle peut également le conduire prendre de mauvaises décisions. Han cherche donc transformer cette peur en discipline. Chaque fois que Dre pense Chang,
Il doit utiliser cette motion pour se concentrer davantage au lieu de perdre le contrôle. Cette méthode permet de comprendre qu'une motion négative n'est pas forcément inutile. La peur peut devenir une source d'énergie lorsqu'elle est maîtrisée, tandis qu'elle devient dangereuse lorsqu'elle contrôle complètement nos actions. Mesure que Dre progresse, il commence à développer une nouvelle relation avec son propre corps. Au début du film, il agit principalement de manière instinctive lorsqu'il est attaqué. Il élève les bras, recule, essaie de courir frappe sans technique précise. Maintenant, ses mouvements commencent à devenir plus coordonnés. Il apprend garder son équilibre, utiliser correctement ses jambes et faire avant d'agir. Ces changements peuvent sembler petits, mais ils montrent que l'entraînement commence à élément fonctionnaire. Dre n'est pas encore capable de rivaliser avec Chang, mais il n'y ressemble plus au garant totalement impuissant du début de l'histoire. Cette progression devient également une source de confiance. Dre commence marcher différemment, parler avec davantage d'assurance et surtout ne plus considérer chaque problème comme quelque chose qu'il doit fuir immédiatement. Sa confiance reste fragile, mais elle est maintenant basée sur quelque chose de concret, le travail qu'il accomplit chaque jour. Il sait qu'il n'est pas encore le meilleur, mais il sait également qu'il est capable de progresser. Cette différence est essentielle parce qu'elle transforme sa peur en objectif. Au lieu de penser uniquement ce qu'il ne peut pas faire, il commence à se concentrer sur ce qu'il pourra faire s'il continue travailler. La relation avec Mying contribue également cette évolution. Elle représente une partie plus équilibrée de la vie de Dre et lui rappelle qu'il n'est pas nécessaire de passer chaque moment penser au conflit avec Chang. Grâce elle, Dre continue de découvrir la Chine, sa culture et ses traditions. Cette dimension du film est importante parce que son voyage ne consiste pas seulement de devenir meilleur en Kung-Fu. Il doit aussi apprendre à percevoir un nouvel environnement et accepter qu'une nouvelle vie peut contenir des expériences positives mais si elle commence par une situation douloureuse. Mying elle me poste une détermination remarquable, notamment dans son désir de poursuivre sa passion pour la musique malgré les attentes de son entourage. Sa relation avec Dre devient donc une autre manière pour le film de montrer que les RVs exigent de la discipline. Dre apprend combattre, tandis que Mying travaille pour développer son talent musical. Les deux personnages sont différents, mais ils partagent une volonté de progresser dans quelque chose qui leur tient à élément cœur. Cette connexion renforce leur amitié et donne Dre une raison supplémentaire de ne pas abandonner. Pendant ces temps, Chang continue de représenter le défi qui attend Dre. Son niveau de Kung-Fu semble toujours largement supérieur et son groupe d'amis continue de renforcer sa confiance. Dre comprend donc qu'il ne peut pas se contenter de quelques semaines d'entraînement. S'il veut élément avoir une chance, il doit tripartir travailler beaucoup plus dur qu'il ne l'avait imaginé. Cette prise de conscience marque une nouvelle étape dans son développement. Il commence à comprendre que la compétition ne peut pas être gagnée uniquement avec de la motivation. Il faut également accepter les sacrifices nécessaires pour atteindre un objectif. Mr. Han insiste alors sur la répétition et sur la précision. Il corrige les petits détails dans les mouvements de Dre, lui demande de recommencer lorsqu'une position n'est pas correcte et refuse de lui permettre de considérer une technique comme maîtresse, avant qu'elle ne soit un élément naturel. Cette exigence peut parfois sembler sévère, mais elle est précisément ce dont Dre a besoin. Le garant avait l'habitude de chercher des solutions rapides, alors que Han lui apprend que les véritables compétences sont construites partir de milliers de petites répétitions. Cette philosophie transforme progressivement sa manière de penser dans d'autres domaines de sa vie. L'un des éléments les plus intéressants de leur relation est que Han n'essaie jamais de transformer Dre en une copie de lui et me.
Il cherche plat découvrir les qualités particulières de son LV et les développer. Dre passe d'en énergie, une curiosité et une détermination différentes de celles de Han. Son style doit donc valoir naturellement partir de sa propre personnalité. Cette approche permet Dre de ne pas perdre son identité pendant son entraînement. Il apprend le Kung-Fu, mais il reste Dre Parker. Le jeune garçon commence également comprendre que la véritable combattante n'est pas celui qui cherche constamment se battre. C'est celui qui sait quand il doit vaitre un conflit et quand il doit défendre ce qui est important. Cette distinction devient particulièrement importante lorsqu'il rencontre des situations dans lesquelles la provocation pourrait facilement déclencher une nouvelle confrontation. Dre commence se demander si répondre chaque attaque est un élément un éprouve de courage. Grâce aux enseignements de Han, il comprend progressivement que parfois, le véritable courage consiste rester comme alors que tout le monde attend de vous une action agressive. Cet lion est particulièrement importante avant la compétition qui se prépare. Dre sait qu'il aura bien la possibilité de faire face dans un environnement où les règles seront différentes. Pour la première fois, il aura une véritable occasion de montrer ce qu'il apprécie. Mais cette perspective ne supprime pas sa peur. Au contraire, elle la rend encore plus perçante parce qu'il sait exactement quel point Chang est dangereux. La différence est que cette fois, Dre ne veut plus simplement échapper. Il veut entrer dans l'arène en sachant qu'il a fait tout ce qui était nécessaire pour se préparer. La compétition devient donc une motivation centrale pour Dre. Elle lui donne une date, un objectif et une raison concrète de continuer travailler mais lorsqu'il est fatigué. Chaque séance avec Han prend désormais un nouveau sens. Chaque mouvement répété devient une préparation pour ce moment. Chaque erreur repère quelque chose qu'il doit corriger avant le jour du combat. Dre commence comprendre ce que signifie élément se préparer pour une compétition. Ce n'est pas seulement attendre le jour du match, mais construire pendant des semaines le niveau de concentration nécessaire pour y arriver. Han, de son côté, sait que Dre ne sera probablement pas aussi fort physiquement que Chang lorsqu'ils se rencontreront. Il ne lui promet donc jamais une victoire facile. Son objectif est plat de faire de Dre un combattant capable de rester concentré mais lorsqu'il souffre lorsqu'il a peur. Il sait que la différence entre deux adversaires peut parfois être déterminée par leur capacité continuer et pour un moment difficile. Cette approche permet au film de sentir la victoire comme quelque chose qui dépend autant du mental que du corps. La préparation de Dre devient ainsi une transformation complète. Au début, il voulait simplement pouvoir rendre les coups. Maintenant, il veut comprendre ce qu'il fait. Au début, il cherchait une méthode rapide. Maintenant, il accepte les répétitions. Au début, il considérait Chang comme une personne impossible vaincre. Maintenant, il le considère comme un adversaire qu'il doit respecter suffisamment pour se préparer à réussite. Cette évolution montre que Dre ne devient pas seulement plus fort physiquement, il devient également plus mature. L'école de Chang continue en moyens de repère center une menace RL. Dre découvre que certains élèves sont partis utiliser leur talent martial de manière particulièrement agressive et qu'ils sont encouragés à penser que la peur est une preuve de domination. Cette situation pousse Dre comprendre encore davantage pourquoi l'enseignement de Han est différent. Han ne veut pas qu'il utilise le Kung-Fu pour faire peur aux autres. Il veut qu'il l'utilise pour se protéger ce qui compte pour lui et surtout garder le contrôle de lui-même. Cette différence devient l'un des principaux messages de l'histoire. Le film ne dit pas simplement que certaines techniques sont bonnes et d'autres mauvaises. Il montre que la manière dont une personne utilise son talent dépend énormément de la philosophie qui accompagne son apprentissage. Chang passe d'une grande compétence,
Mais son environnement lui apprend associer cette compétence la domination. Dre commence recevoir un enseignement qui lui montre que la compétence doit être accompagnée de responsabilité. Au fur et à mesure que le tournoi approche, Dre commence donc comprendre qu'il ne se battra pas uniquement contre Chen. Il devra également affronter toutes les anciennes versions de lui-même, le garant impatient, le garant impulsif, le garant qui voulait abandonner et celui qui pensait que sa nouvelle vie en Chine était entièrement négative. Le tournoi devient symboliquement une occasion de montrer jusqu'où elle évolue depuis son arrivée. Mr. Han Raper sent également une partie essentielle de cette transformation parce qu'il ne se contentait pas de transmettre des techniques. Il donne Dre une structure. Il lui montre qu'un objectif difficile peut être divisé en petites tapes et que chaque tape doit être accompli avec esru. Cette méthode permet Dre de retrouver un sentiment de contrôle dans une vie qui avait été complètement bouleversée par son déménagement. La relation entre les deux personnages devient alors l'un des éléments les plus forts du film. Dre arrive en Chine en pensant qu'il a perdu son ancienne vie. Il rencontre Han et découvre qu'une nouvelle relation peut lui donner une direction différente. Han, de son court, pensait avoir perdu une partie importante de sa propre vie cause de son passé. En travaillant avec Dre, il commence progressivement retrouver une raison de transmettre son expérience. Les deux personnages s'aident donc mutuellement avancer. Le véritable combattant que Dre commence devenir n'est pas celui qui frappe le plus fort. C'est celui qui sait rester debout lorsque la peur lui demande d'abandonner. Il sait qu'il peut encore perdre. Il sait que Cheng reste extrêmement dangereux. Mais désormais, il accepte l'idée que perdre un combat ne signifie pas nécessairement très faible. Il check pas également devenir une étape dans l'apprentissage si l'on pas de suffisamment de courage pour continuer. C'est par cette nouvelle mentalité qui prépare pour la prochaine tape de son histoire. Le tournoi approche. Cheng est parti défendre sa réputation et les méthodes de son colvent bien mises elle prouve devant tout le monde. Dre n'est plus le garant qui tremblait simplement en entendant le nom de Cheng. Il est devenu un allié qui passe de désormais une véritable préparation, une raison de se battre et surtout une confiance construite grâce au travail. Mais il prouve que l'atteindre sera beaucoup plus difficile que tout ce qu'il imagine. Entrer dans une compétition est une chose, affronter un élément quelqu'un qui est entrant pendant des années en est une autre. Dre devra mettre en pratique tout ce que Han lui enseigne et prouver que la discipline peut un élément rivaliser avec la brutalité. Et surtout, il devra découvrir si la maîtrise de soi qu'il a développée pendant son entraînement sera suffisamment forte lorsque la peur, la douleur et la pression du public seront réunies au même moment. Après des semaines d'entraînement avec Mr. Han, Dre arrive enfin au moment qu'il attendait depuis le début de son aventure en Chine, le tournoi de Kung-Fu. Pour lui, cette compétition représente beaucoup plus qu'un simple événement sportif. C'est l'occasion de montrer Cheng et aux autres élèves qu'il n'est plus le garant sans défense qu'ils avaient rencontré au début de son histoire. Pourtant, lorsqu'il arrive dans l'environnement du tournoi et qu'il observe les combattants autour de lui, Dre ressent immédiatement une énorme pression. Les jeunes participants semblent beaucoup plus expérimentés que lui. Leurs mouvements sont rapides et précis, et certains s'entraînent depuis plusieurs années. Dre comprend alors que les exercices are alliés avec Han par par, mais qu'ils ne peuvent pas effacer en quelques semaines la différence d'expérience qui existe entre lui et certains adversaires. Malgré cette inquiétude, il décide de rester concentré sur ce que son professeur lui enseigne. Han lui rappelle implicitement que le tournoi n'est pas seulement une occasion de gagner, mais surtout une occasion de démontrer le chemin parcouru depuis son arrivée en Chine.
Lorsque Dre observe Cheng et les LVEs de son col entraire dans la compétition, il comprend immédiatement pourquoi ils sont considérés comme des adversaires redoutables. Cheng possède une confiance impressionnante et semble parfaitement l'aise dans cet environnement. Il connaît les règles. Il maîtrise ses techniques et surtout il possède une expérience de combat que Dre n'a pas encore. Les autres LVEs de son groupe montrent également une préparation extrêmement rigoureuse. Leur manière de combattre est directe, rapide et agressive, et leur attitude montre qu'ils ont été entraînés à considérer chaque affrontement comme une occasion de prouver leur supériorité. Pour Dre, cette vision représente exactement ce qu'il apprécie pendant son entraînement avec Han. Pourtant, lorsqu'il les voit dominer leurs adversaires, il ressent fortement une certaine inquiétude. Il comprend que Cheng n'a pas seulement une grande confiance en lui. Il possède également les capacités nécessaires pour gagner. Cet allié rend le défi de Dre beaucoup plus rude et lui rappelle qu'il ne pourra pas compter uniquement sur sa motivation pour avancer. Le tournoi commence alors et les premiers combats montrent rapidement la différence entre les deux philosophies. Les LVEs de Cheng se déplacent avec assurance et utilisent leur puissance pour prendre immédiatement le contrôle des affrontements. Ils ne donnent presque aucune possibilité leurs adversaires de reprendre leur équilibre. Chaque victoire renforce leur confiance et augmente la pression psychologique autour de Dre. Pour lui, observer ces combats est la fois impressionnante et intimidante. Il comprend que la compétition ne ressemble pas aux exercices contre les alliés as avec Han. Ici, les adversaires adjacents are éléments. Les coups arrivent rapidement et la moindre erreur peut provoquer une défaite. Dre doit donc apprendre à utiliser ce qu'il apprécie dans une situation imprévisible. C'est précisément ce que Han voulait qu'il comprenne. Connaître une technique dans une salle d'entraînement est complètement différent de user l'utiliser lorsque quelqu'un essaie élément de vous toucher. Lorsque Dre entre enfin dans son premier combat, toute la confiance qu'il avait construite commence immédiatement très mise à l'épreuve. Il doit affronter un adversaire qui possède davantage d'expérience et qui connaît parfaitement les mouvements de base du Kung-Fu. Dre essaie de rester calme, mais la pression du public, la brute de la salle et la présence de Cheng rendent la situation beaucoup plus difficile. Pendant les premières secondes, il semble presque paralysé par l'importance du moment. Pourtant, les exercices de Han commencent progressivement revenir naturellement. Les mouvements de la veste, les positions RPTES et les corrections effectuées pendant les entraînements deviennent maintenant des actions automatiques. Dre Découvrez alors que tout ce qu'il considérait auparavant comme répétitif avait justement par son corps à lorsqu'il n'aurait plus le temps de réfléchir. Cette découverte change complètement son attitude pendant le combat. Il commence à se déplacer avec davantage de confiance, observer son adversaire et attendre le bon moment plat que de frapper immédiatement. Ce changement est particulièrement important parce qu'il montre que Dre a élément compris la philosophie de Han. Il ne cherche plus gagner uniquement grâce la force. Il utilise son équilibre, sa vitesse et sa concentration pour vider de se retrouver domaine. Mais lorsque son adversaire a usé le mettre sous pression, Dre refuse de paniquer. Il continue respirer, observer et appliquer les mouvements qu'il apprécie. Pour la première fois depuis son arrivée en Chine, il découvre qu'il peut élément faire face quelqu'un qui essaie de le vaincre. Mr. Han observe le combat avec une concentration totale. Il ne crie pas constamment des instructions Dre et ne cherche pas contrôler chaque mouvement depuis l'extérieur. Il sait que son LVE doit maintenant prendre ses propres décisions. Le véritable enseignement commence justement lorsque le professeur ne peut plus intervenir directement.
Hane d'André les Audels en Césaires, mais c'est désormais lui de les utiliser. Cette attitude montre la confiance que le maître commence à voir envers son lve. Au début, Dre avait besoin que han lui explique chaque tape. Maintenant, il commence devenir suffisamment indépendant pour appliquer ce qu'il a appris sans attendre constamment une nouvelle instruction. Le premier combat de Dre devient alors une démonstration de son évolution. Il n'est pas devenu invincible, et son adversaire reste dangereux, mais il n'y a agit plus comme le garant de but du film. Il ne cherche pas fuir. Il ne frappe pas aveuglement et il ne laisse pas sa colère prendre le contrôle. Il reste concentré et utilise les techniques qu'il a appris des centaines de fois. Cette discipline lui permet de gagner suffisamment de confiance pour continuer dans la compétition. La victoire représente évidemment une satisfaction personnelle, mais elle passe de surtout une valeur symbolique. Dre vient de prouver lui-même qu'il est capable de participer en véritable combat. Cependant, les combats suivants deviennent progressivement plus difficiles. Chaque adversaire passe de ses propres techniques et sa propre manière de combattre. Dre doit donc constamment s'adapter. Il ne peut pas simplement repetir exactement les mêmes mouvements chaque fois. Cette situation l'oblige utiliser non seulement son entraînement physique, mais également sa capacité d'observation. Il commence comprendre que le kung-fu exige de regarder son adversaire avant de décider comment agir. Cette qualité est justement développée par han lorsqu'il demande Dre de repetir les mêmes mouvements jusqu'à ce qu'ils deviennent naturels. Pendant ce temps, Chen continue d'avancer dans le tournoi avec une facilité impressionnante. Chaque victoire augmente la confiance de son groupe et rappelle Dre que son véritable objectif se rapproche. Chen n'a pas oublié leur rivalité et sait parfaitement que Dre pourrait finir par se retrouver face lui. Cette possibilité crée une tension permanente dans l'esprit de Jun Garan. Il veut atteindre les derniers tours, mais il sait qu'un affrontement avec Chen représentera un défi complètement différent des combats précédents. La présence de Chen dans la compétition crée également une pression psychologique particulière. Dre ne veut pas simplement gagner pour lui-même. Il veut prouver qu'il peut tenir tête au garant qu'il avait humilié au début de son séjour en Chine. Cette motivation peut être dangereuse parce qu'elle risque de ramener Dre vers son ancienne mentalité. Mr. Han le comprend et lui rappelle par son attitude que le véritable objectif n'est pas de se venger. Dre doit combattre pour démontrer sa progression, pas pour satisfaire sa colère. Cette distinction devient de plus en plus importante mesure que la compétition avance. Les LVs de Chen continuent de montrer une approche beaucoup plus agressive. Leur objectif semble être de prendre immédiatement l'avantage et de faire comprendre leurs adversaires qu'ils n'ont aucune chance. Cette méthode fonctionne souvent parce qu'elle crée une pression psychologique dès les premières secondes. Mais elle révèle également une faiblesse. Lorsqu'un combattant est trop dépendant de la domination physique, il peut perdre son équilibre lorsque son adversaire refuse de se laisser intimider. Dre commence justement comprendre comment utiliser cette différence son avantage. La compétition permet également Dre de découvrir une nouvelle dimension de sa propre personnalité. Avant son arrivée en Chine, il n'avait jamais eu besoin de développer une telle discipline. Ses problèmes précédents étaient complètement différents. Maintenant, il doit apprendre à gérer la fatigue, la pression, la peur et l'incertitude. Chaque combat devient donc une expérience qui lui apprend quelque chose sur lui-même. Mais lorsqu'il fait une erreur, il peut immédiatement comprendre qu'il doit améliorer un élément persiste son comportement. Mais reste également une part sans importante dans cette période. Son soutien donnerait une source de motivation qui ne dépend pas uniquement du résultat du tournoi. Elle croit en lui et lui rappelle qu'il a déjà parcouru un chemin impressionnant depuis son arrivée. Pour Dre,
Savoir qu'une personne qui compte pour lui est par cent dans la public rend la compétition encore plus significative. Il ne cherche plus seulement prouver quelque chose Cheng. Il veut également montrer ceux qui l'ont soutenu que leurs encouragements n'ont pas été inutiles. La relation entre Dre et sa mère prend également une nouvelle dimension. Chéri voit son fils devenir plus discipline et plus confiant. Mais si elle peut avoir des inquiétudes concernant les combats, elle comprend que l'entraînement lui apporte quelque chose de positif. Dre retrouve une direction et une confiance qu'elle avait presque totalement perdues après son déménagement. Pour elle, la compétition représente donc autant une étape personnelle qu'un événement sportif. Mesure que les tours avancent, Dre se rapproche progressivement des adversaires les plus difficiles. La fatigue commence à faire sentir et chaque combat demande davantage de concentration. Il doit désormais utiliser tout ce qu'il a appris avec Han. Les techniques qui semblaient simples pendant les entraînements deviennent extrêmement importantes lorsque son corps commence très fatigué. Dre comprend alors pourquoi Han insistait autant sur la répétition. Lorsqu'un combattant est puis, il n'est pas faire chaque détail. Les mouvements doivent devenir naturels. Cette partie montre donc concrètement la valeur de la discipline. Dre n'a pas soudainement obtenu une force extraordinaire. Il utilise simplement correctement les compétences qu'il a développées grâce son travail. C'est ce qui rend ses progrès cardibles dans le contexte de l'histoire. Le jeune garçon ne devient pas un expert en quelques jours. Il apprend suffisamment pour commencer à comprendre les principes fondamentaux et pour les appliquer dans une compétition. Mr. Han reste constamment attentif aux détails. Mais lorsqu'il voit Dre réussir, il ne considère jamais que l'entraînement est terminé. Il sait que la confiance peut facilement devenir de l'arrogance si elle n'est pas contrôlée. C'est pourquoi il continue à observer Dre avec la même concentration. Pour Han, chaque combat est également une occasion d'enseigner quelque chose. Une erreur peut très corriger. Une bonne décision peut très renforcer et une action émotionnelle peut devenir une nouvelle lion. Dre commence également comprendre que son véritable adversaire n'est pas seulement Cheng. Il doit combattre la peur qui l'accompagne depuis son arrivée en Chine. Il doit également combattre son impatience et son besoin de prouver à même directement sa valeur. Chaque victoire, il devient un peu plus capable de contrôler ses motions. C'est ce qui fait du tournoi une étape assez importante dans son développement personnel. Mais plus Dre avance, plus la perspective d'affronter Cheng devient elle. Le garant qui lui faisait peur au début du film se rapproche maintenant de lui dans le classement. Dre sait que s'il continue gagner, une confrontation entre eux deviendra presque inévitable. Cela lui fait ressentir la force de la peur et de l'excitation. Il sait qu'il n'est pas encore au même niveau que Cheng, mais il veut découvrir jusqu'où son entraînement peut élément le conduire. Cheng, de son court, commence également prendre Dre plus au sérieux. Au début, il le considère simplement comme un entraîneur sans expérience. Mais les victoires successives de Dre montrent qu'il n'est pas plus très ignorant. Cette évolution modifie progressivement leur rivalité. Dre n'est plus seulement un cible facile. Il devient un véritable concurrent qui pourrait représenter un obstacle dans le tournoi. Cette nouvelle situation crée une tension importante entre les deux personnages. Cheng possède toujours l'avantage en expérience et en technique, mais Dre possède désormais quelque chose qu'il n'avait pas auparavant, la confiance construite grâce au travail. Cette confiance ne garantit pas la victoire, mais elle lui permet de croire qu'il aimerait d'être par dans cette compétition. Le tournoi devient donc une véritable démonstration du chemin parcouru par Dre. Au début, il était incapable de comprendre pourquoi Han lui faisait travailler sa veste. Maintenant, ses amis mouvements deviennent une partie naturelle de son style. Au début, il voulait simplement apprendre frapper. Maintenant, il apprend observer,
contrôleur et choisir ses actions. Au début, il voulait vider Cheng. Maintenant, il avance volontairement vers une confrontation qu'il sait dangereuse. Pourtant, l'histoire n'est pas encore arrivée son véritable point culminant. Les combats deviennent plus intenses, les adversaires deviennent plus expérimentés et la pression augmente chaque tour. Dre commence ses rapprocher du moment où il devra utiliser toutes les lions de Han dans une situation où une seule erreur pourrait mettre fin son parcours. Cheng, lui, se rapproche également de cette confrontation décisive. La véritable question n'est donc plus de savoir si Dre est capable de participer au tournoi. Il vient de le prouver. La question devient maintenant de savoir s'il est capable de rester fidèle aux enseignements de Mr. Han lorsque le niveau de danger augmente par élément. Sera-t-il capable de contrôler ce qu'il face Cheng? Pourra-t-il rester concentré lorsque son adversaire tentera de l'intimider? Et surtout, pourra-t-il continuer croire en lui ennemi lorsque la douleur et la peur commenceront prendre le dessus? Dre est désormais entré dans le véritable monde de la compétition. Il a découvert que le talent seul ne suffit pas, que la peur ne disparaît pas simplement parce qu'on s'entraîne et que chaque victoire doit être construite par de discipline. Mais il lui reste encore l'épreuve la plus difficile. Les prochains combats vont pousser son corps et son esprit beaucoup plus loin, tandis que Cheng se rapproche du moment où les deux rivaux devront enfin se retrouver face-face. Le moment que Dre attendait depuis son arrivée en Chine arrive enfin. Après des semaines d'entraînement avec Mr. Han et plusieurs combats difficiles dans le tournoi, Dre se retrouve face Cheng. Quelques semaines plus tt. Cette confrontation lui aurait semblé impossible. Cheng Raper sentait pour lui la peur, l'humiliation et l'impression d'être complètement incapable de se défendre. Maintenant, Dre entre dans l'arène avec une préparation à elle et une confiance qu'il a construite progressivement. Pourtant, lorsqu'il voit Cheng devant lui, il comprend immédiatement que l'entraînement n'est pas supprime la peur. Il doit simplement apprendre ne pas la laisser contrôler ses décisions. Tout le brut autour de lui semble disparaître pendant quelques instants, et Dre se concentre sur les paroles et les mouvements que Mr. Han lui enseigne. Il sait que Cheng possède davantage d'expérience, mais il sait également qu'il n'est plus l'ennemi garant qu'au début de son histoire. Dès les premières secondes, Cheng montre pourquoi il est considéré comme l'un des combattants les plus dangereux du tournoi. Ses mouvements sont rapides, directs et puissants. Il ne laisse presque aucun temps pour felcher et cherche immédiatement imposer son rythme. Dre comprend qu'il ne peut pas simplement essayer de rivaliser avec Cheng en utilisant la force. S'il tente de répondre chaque attaque par une attaque encore plus puissante, il risque de perdre rapidement son équilibre et son énergie. Il décide donc d'utiliser la première grande lion de Han, rester comme et observer. Chaque mouvement de Cheng devient une information que Dre doit analyser. Il cherche comprendre le rythme de son adversaire, la manière dont il se déplace et les moments où il laisse une ouverture. Mais rester comme est beaucoup plus difficile lorsqu'un adversaire aussi puissant va s'attaquer élément. Dre ressent rapidement la pression du combat et son corps commence à agir instinctivement. Il a envie de reculer, de se protéger et de chercher une solution immédiate. Pourtant, il se rappelle les centaines de répétitions à les is pendant son entraînement. Les gestes qu'il avait autrefois considérés comme inutiles deviennent maintenant essentiels. Son corps commence à agir avant ennemi qu'il ait le temps de felcher. Il comprend enfin pourquoi Mr. Han insistait autant sur la répétition. Dans un véritable combat, il n'y a pas toujours suffisamment de temps pour analyser chaque mouvement. Certaines actions doivent devenir naturelles. Cheng continue de mettre Dre sous pression et réussit prendre l'avantage. Pour le jeune garçon,
Cette situation raper sentin approuve mentally particulièrement importante. Il avait imagine si combat plusieurs fois dans sa tête, mais l'art allait est beaucoup plus difficile. Chang est rapide, agressif et déterminé Gagner. Dre commence ressentir la fatigue et comprendre que chaque erreur peut avoir des conséquences importantes. Pourtant, au lieu de paniquer, il essaie de respirer et de retrouver son équilibre. Il se souvient que han lui est toujours explique qu'un combattant ne doit pas gaspiller son énergie dans la peur et la colère. Dre doit donc apprendre transformer cette pression en concentration. Dans les tribunes, la tension devient également très forte. La famille de Dre, mying et Mr. Han souvent attentivement le combat. Pour you, ce moment raper sent l'aboutissement de tout le travail accompli. Han reste particulièrement concentré. Il sait que Dre traverse un moment difficile, mais il comprend également que son envie doit découvrir par lui et me comment aggraver cette situation. Si Han pouvait intervenir directement, il pourrait pas réduire la pression, mais ce serait contraire tout ce que lui enseigne. Le véritable test consiste justement voir si Dre est capable d'utiliser seules les compétences qu'il développées. Chang commence alors exploiter la fatigue de Dre. Il account el ses attaques et cherche empêcher son adversaire de retrouver son rythme. Dre doit constamment se déplacer pour éviter de rester dans une position dangereuse. Son corps commence lui faire mal et sa respiration devient plus difficile. Pour la première fois, il comprend l'élément ce que signifie combattre jusqu'à la limite. Pendant les entraînements, il pouvait toujours sortir lorsque la séance était terminée. Ici, il n'existe aucune possibilité de simplement abandonner parce qu'il est fatigué. Il doit continuer tant que le combat n'est pas terminé. Cette situation fait apparaître une nouvelle dimension de son apprentissage. Dre avait longtemps pensé que devenir plus fort signifiait très capable de donner des coups plus puissants. Maintenant, il découvrait que la véritable force peut également signifier supporter la difficulté sans perdre son contrôle. Son corps peut très fatigué, ses jambes peuvent trembler et sa peur peut revenir, mais il doit continuer à felcher. Cette capacité rester par cent malgré la douleur devient l'une des lions les plus importantes de son parcours. Chang, de son court, semble convaincu que Dre finira par abandonner. Il avait toujours considéré le jeune garçon comme quelqu'un qui ne pouvait pas élément rivaliser avec lui. Chaque fois que Dre réussit rester debout, cette certitude commence cependant diminuer. Chang découvrait que son adversaire passe d'une assistance mentale qu'il n'avait pas anticipée. Dre ne cherche plus prouver qu'il est supérieur. Il cherche simplement continuer. Cette détermination commence modifier l'équilibre psychologique du combat. Dre réussit progressivement retrouver une partie de son rythme. Il commence utiliser davantage ses déplacements et éviter certaines attaques au lieu de les recevoir directement. Il comprend qu'il n'a pas besoin de dominer Chang chaque seconde. Il doit simplement rester suffisamment concentré pour saisir les opportunités qui se présentent. Cette approche lui permet de récupérer une partie de son énergie et de reprendre confiance. Il réalise alors que me face un adversaire plus expérimenté. Il existe toujours des moments où la discipline peut compenser une différence de puissance. Le combat devient progressivement plus intense et chaque change semble avoir davantage de conséquences. Dre doit maintenant faire confiance son entraînement. Il se rappelle les corrections de Han, les exercices répétitifs, les positions difficiles et les nombreuses fois où il avait voulu abandonner pendant les séances. Tout ce travail semble maintenant prendre un sens. Chaque mouvement qu'il effectue per sent le resultat de ses longues heures de préparation. Dre comprend qu'il ne peut pas contrôler le résultat final, mais il peut contrôler la manière dont il se comporte pendant le combat. Cette lui permet de se libérer d'une partie de la pression. Jusqu'à par cent, Dre pensait normalement la victoire. Il voulait battre Chang,
prouver quil tate miler et monterer tus su qui aviant doubt de lui quil pouvait ar user, mais maintenant, il commence comprendre quil ne peut pas contrôler toutes ses choses. Il peut seulement donner le miler de lui et me. Cette prise de conscience lui permet de combattre avec davantage de calme. Pour Mr. Han, cette transformation représente probablement le véritable objectif de l'entraînement. Il ne voulait pas seulement faire de Dre un combattant capable de gagner un tournoi. Il voulait lui apprendre à affronter une situation difficile sans perdre son identité. Dre est maintenant en train de démontrer qu'il accomplit cette lion. Mais lorsqu'il est sous pression, il ne retourne pas son ancienne personnalité impulsive. Il reste concentré et continue avancer. Cheng devient cependant encore plus agressif lorsqu'il comprend que Dre refuse d'abandonner. La rivalite personnelle entre eux atteint alors son niveau maximum. Cheng ne veut pas seulement gagner le combat. Il veut démontrer qu'il reste supérieur Dre. Cette volonté de domination pousse son agressivité à un niveau encore plus lève. Dre doit donc très particulièrement prudent parce qu'il sait que la colère de Cheng peut rendre le combat encore plus imprevisible. Pour Dre, cette situation représente un véritable test de maturité. Au début du film, il aurait probablement répondu cette agressivité par davantage de colère. Maintenant, il comprend qu'il doit rester fidèle si que Han lui insane. Il ne peut pas contrôler Cheng, mais il peut contrôler sa propre action. Cette capacité rester maître de lui et me devient finalement son principal avantage. Le combat devient également une confrontation symbolique entre les deux environnements dans lesquels les garants ont formé. Cheng a appris utiliser sa puissance pour imposer sa volonté. Dre a appris utiliser sa discipline pour contrôler sa peur. Les deux postent des compétences différentes, mais la véritable question est désormais de savoir laquelle de ces philosophies permettra au combattant de rester efficace lorsque la pression atteint son maximum. Dre commence alors comprendre que le kung-fu n'est pas seulement une question de technique. Il s'agit également d'une manière de penser. Chaque mouvement doit être accompagné d'une intention claire. Chaque action doit être contrôlée. Chaque décision doit être prise avec suffisamment de calme pour éviter de laisser les motions dominer. Cette compréhension lui permet de continuer combattre mais lorsque son corps commence montrer des signs de fatigue extrême. Mr. Han continue de regarder son vie sans paniquer. Il sait que Dre souffre, mais il sait également que cette souffrance fait partie de l'éprouve. Il lui a appris ses par physiquement, mais il lui a surtout appris croire en ses propres capacités. Maintenant, Dre doit utiliser cette confiance sans dépendre constamment de son professeur. C'est par ce le momento LLV commence véritablement devenir autonome. La douleur devient de plus en plus par cent Dre doit puiser dans toutes ses reserves. Il pense à aimer, mying, honnête toutes les personnes qui l'ont soutenu depuis son arrivée. Mais il pense également au garant qu'il tate au début de l'histoire. Si garant avait peur de sortir de chez lui, peur de Cheng et peur de ne jamais user s'encourager en Chine. Maintenant, il est debout dans un arni face son plus grand adversaire. Mais s'il perdait cet instant, il ne serait de plus la même personne. Si stade de l'histoire, Dre est devenu beaucoup plus mature. Il comprend qu'il n'a pas besoin d'insulter Cheng ou de le provoquer pour prouver sa valeur. Il n'a mis plus besoin de convaincre les autres qu'il est courageux. Son entraînement et son parcours parlant désormais pour lui. Cette nouvelle confiance est beaucoup plus solide que celle qu'il essayait de construire au début avec des paroles des provocations. Mying continue également soutenir Dre alors que la compétition devient plus sérieuse. Sa part sens lui rappelle qu'il existe un aviodel du tournoi. Dre veut user, mais il comprend aussi qu'une victoire ne définira pas toute sa valeur. Cette idée est importante parce qu'elle lui permet d'entrer dans les combats avec moins de pression. Il veut gagner,
Mais il n'y veut plus très de trucs psychologiquement par la possibilité de perdre la relation avec sa région un relais similaire. Chérie est fière de voir quel point son fils a Chang depuis son arrivée en Chine. Elle comprend que l'entraînement de Han lui a permis de retrouver confiance en lui. Mais si elle s'inquiète naturellement pour sa sécurité, elle voit également que Dre a gagné quelque chose de beaucoup plus perçu, une direction personnelle. Il n'est plus simplement un enfant qui subit son déménagement. Il est devenu quelqu'un qui construit activement sa nouvelle vie. Alors que Dre se rapproche de l'affrontement décisif, Han continue de travailler avec lui sur les détails. Il ne cherche plus lui apprendre de nombreuses nouvelles techniques. Si stade, il veut surtout renforcer ce que Dre connaît déjà. Le moment n'est plus l'accumulation de nouvelles informations. Il faut maintenant faire confiance ce qui a été construit. Dre doit apprendre croire en son propre entraînement. Cette phase représente un élément important pour le jeune garçon. Pendant longtemps, il cherchait constamment quelque chose de nouveau, pensant qu'une nouvelle technique pouvait résoudre ses problèmes. Maintenant, il comprend que la véritable force vient souvent de la maîtrise des fondamentaux. Une technique simple exécutée correctement peut être beaucoup plus efficace qu'un mouvement spectaculaire mal contrôlé. Le véritable défi devient donc mental. Dre doit être capable de rester comme lorsqu'il vérifie devant lui. Il devra résister la tentation de combattre sous l'effet de la colère. Il devra également accepter la douleur si son adversaire réussit le toucher. Et surtout, il devra continuer avancer mais si les choses ne se déroulent pas comme prévu. Cette préparation atteint son niveau maximum lorsque Dre commence comprendre qu'il n'est pas plus compter sur Han pour résoudre chaque problème. Son professeur sera par cent, mais une fois le combat commence, les décisions appartiendront Dre. C'est le moment où elle doit devenir suffisamment indépendant pour utiliser tout ce qu'il a appris. Chang, lui, semble parti. Il passe de l'expérience, la puissance et la confiance nécessaires pour atteindre la finale. Mais sa confiance peut également devenir une faiblesse s'il sous-estime encore Dre. Le garant qu'il avait considéré comme insignifiant est maintenant devenu un adversaire capable de le rejoindre dans les derniers tours. Chang devra donc lui aussi faire face quelque chose qu'il n'avait pas prévu, la persistance d'un adversaire qu'il pensait pouvoir facilement contrôler. Le tournoi devient ainsi le point de rencontre de deux chemins complètement différents. Chang représente une femme de puissance construite autour de la domination et de la peur. Dre représente une puissance construite autour de la discipline et de la transformation personnelle. Leur confrontation ne sera donc pas simplement un combat entre deux garçons. Elle représentera le résultat de deux philosophies différentes de l'apprentissage martial. Dre sait maintenant qu'il devra utiliser tout ce que Han lui enseigne. Il devra se souvenir des exercices de la veste, des mouvements RPTS, des exercices physiques, des liens sur la patience et surtout de cette idée fondamentale. Contrôler son esprit avant de chercher contrôler son adversaire. S'il oublie cet lien, il risque de redevenir le garçon impulsif de début. Mais s'il parvient rester concentré, il aura au moins une chance de montrer jusqu'où il a progressé. Il n'a peut-être pas l'expérience de Chang, mais il possède quelque chose qui lui était complètement étranger quelques semaines auparavant, la confiance en lui-même. Le moment décisif approche donc. Dre à travers la peur, la solitude, l'entraînement, les premiers combats et les doutes. Maintenant, il doit affronter le plus grand obstacle de son parcours. Chang représente tout ce que Dre craignait lorsqu'il est arrivé en Chine, mais il représente également la preuve ultime de sa transformation. Pour vaincre cette peur, Dre ne devra pas devenir plus violent que Chang. Il devra rester fidèle à ce que Han lui enseigne. Et alors que les derniers combats du tournoi se rapprochent,
une nouvelle prouve va rendre la situation encore plus difficile. Dre devra affronter un adversaire déterminé par tous les moyens possibles, et la pression autour de lui atteindre son niveau maximum. Mr. Han devra alors utiliser toute son expérience pour préparer son envie au combat le plus important de sa jeune vie. Le combat entre Dre et Chang atteint finalement son moment le plus intense. Après tous les entraînements, toutes les humiliations, les peurs et les difficultés qu'elle traversées depuis son arrivée en Chine, Dre se retrouve face à l'épreuve qui doit déterminer jusqu'où il est élément capable d'aller. Son corps est puis, ses mouvements deviennent plus difficiles et chaque seconde semble lui demander une nouvelle quantité d'énergie. Pourtant, il refuse de céder. Chang reste un adversaire extrêmement dangereux, mais Dre n'est plus paralysé par la peur comme auparavant. Il comprend qu'il doit maintenant faire confiance tout ce que Mr. Han lui enseigne. Pendant quelques instants, Dre semble presque incapable de continuer. La fatigue accumule et pendant le tournoi commence peser lourdement sur lui et Chang cherche profiter de cette faiblesse. Mais Dre se rappelle les nombreuses heures passées à repeater les mêmes mouvements avec Han, ce qui semblait autrefois très un entraînement étrange et répétitif devient maintenant la base de ses actions. Il n'y fait plus chaque geste. Son corps répond naturellement. Cette transformation montre que les méthodes de Han avaient une raison par ses depuis le début. L'objectif n'était pas simplement d'amorcer des mouvements, mais de créer des réflexes capables de fonctionner mais lorsque l'esprit est sous une énorme pression. Chang continue cependant attaquer avec détermination. Il ne veut pas accepter que Dre puisse lui assister après tout ce qu'il avait pensé de lui au début. Pour Chang, perdre contre ce grand rappeur s'enterrait une humiliation personnelle. Il avait toujours été par cent comme l'un des meilleurs combattants de son groupe et il avait l'habitude de dominer ceux qui se trouvaient devant lui. Dre est donc devenu une menace pour son image et pour sa confiance. Cette pression pousse Chang combattre encore plus durement, mais elle arrive légalement qu'il commence laisser ses motions influencer ses décisions. Dre comprend cette faiblesse. Mr. Han lui avait appris qu'un combattant qui perd le contrôle devient plus par visible. Chang possède beaucoup de puissance, mais ce qu'il relempche parfois de faire correctement. Dre décide donc de rester patient. Il ne cherche pas à répondre à même diatement chaque attaque. Il attend, observe et cherche le moment où Chang se découvre. Cette patience représente l'une des plus grandes différences entre le Dre du début et celui qui se trouve maintenant dans l'arène. Dans les tribunes, la tension est énorme. Chérie, mying et les autres spectateurs souvent chaque mouvement avec inquiétude. Mr. Han reste particulièrement concentré. Pour lui, ce combat représente également quelque chose de personnel. Il voit Dre appliquer les lions qu'il lui enseigne et comprend que son envie a atteint un niveau de maturité qu'il n'avait peut-être pas imaginer au début de leur relation. Han n'a plus devant lui l'enfant frais qui avait besoin de très protéger. Il voit maintenant un jeune combattant capable de prendre ses propres décisions. Cette évolution touche profondément Han parce que son propre passé est encore par cent dans son esprit. Son histoire personnelle l'a longtemps empêché d'avancer. La douleur et la culpabilité avaient car une distance entre lui et les autres. Pourtant, en entraînant Dre, Han a progressivement retrouvé une raison de transmettre son expérience. Il ne s'est pas content de transformer Dre physiquement. Il a également commencé reconstruire sa propre confiance dans la vie. Le combat continue et Dre réussit trouver une nouvelle ouverture. Il utilise sa vitesse et son équilibre pour vider une attaque de Chang et tente immédiatement de profiter de la situation. Le mouvement demande énormément de précision parce que la moindre erreur pourrait permettre Chang de reprendre le contrôle. Dre se rappelle alors une nouvelle fois les entraînements de Han. Il ne cherche pas utiliser une technique spectaculaire. Il utilise simplement ce qu'il connaît et attend le bon moment.
La détermination de Dre commence finalement modifier l'atmosphère du combat. Cheng naa plus devant lui un garant quil pas facilement intimider. Il doit maintenant ar element se concentrer pour empêcher Dre de prendre l'avantage. Cette situation montre que la véritable changement n'est pas uniquement physique. Dre again quelque chose que Cheng ne peut pas facilement lui retirer. La confiance en lui ami. Mais cette confiance ne signifie pas que Dre ne ressent plus de douleur. Au contraire, il doit continuer malgré la douleur. Son corps lui rappelle constamment que le combat dure depuis longtemps. Pourtant, il comprend maintenant que la douleur n'est pas forcément un signal indiquant qu'il doit abandonner. Il doit simplement apprendre distinguer la peur de la véritable limite physique. Cette maturité lui permet de continuer à felcher malgré son épuisement. Mr. Han observe chaque mouvement et comprend que son élève approche du moment décisif. Il sait que Dre passe de encore une dernière occasion de démontrer tout ce qu'il est après. Han ne peut pas combattre sa place, mais il peut lui offrir la confiance nécessaire pour croire en lui. Son relais est désormais celui d'un véritable maître. Savoir quand intervenir et quand laisser son élève voler de ses propres ailes. Dre reprend alors son équilibre et se prépare à affronter les dernières secondes du combat. Cheng avance avec détermination, convaincu qu'il peut encore renverser la situation. Dre, lui, ne pense plus ce qui s'est passé auparavant. Il ne pense plus aux provocations, aux humiliations, aux moments où Cheng lui faisait peur. Il se concentre uniquement sur le présent. Cette capacité rester dans le moment est l'une des plus grandes victoires personnelles de Dre. Au début de son joueur, son esprit était constamment dominé par ses inquiétudes. Il pensait ce que les autres allaient faire, ce qu'il devait répondre et la manière dont il pouvait vider les problèmes. Maintenant, il est capable de se concentrer sur une seule chose la fois. Cette maîtrise mentale est exactement ce que Han cherchait développer depuis leur première rencontre. Le combat atteint alors son point culminant. Dre ressemble ce qui lui reste d'énergie et utilise une dernière fois les principes qu'il a appris. Son mouvement est précis. Contrôle est suffisamment rapide pour surprendre Cheng. Le résultat du combat devient alors clair. Dre réussit de passer son adversaire et obtient finalement la victoire qu'il était venu chercher. Mais cette victoire signifie beaucoup plus qu'une simple trophée. Pour Dre, elle représente la fin d'une période de peur. Il n'a pas seulement battu Cheng dans une compétition. Il affronte l'image de lui ami qu'il avait construite depuis son arrivée en Chine. Il a découvert qu'il était capable de faire face quelqu'un qui lui semblait autrefois invincible. Cheng, de son court, doit maintenant accepter la défaite. Cette situation est particulièrement difficile pour lui parce qu'il n'avait jamais considéré comme un véritable rival. Pourtant, le garant qu'il avait sous-estime vient de le vaincre. Cette défaite l'oblige regarder son propre comportement différemment. Il commence comprendre que la puissance et la peur ne suffisent pas pour devenir véritablement forte. Le changement de Cheng devient encore plus visible lorsque ses propres camarades et son entourage commencent à aguer la situation. Celui qui semblait autrefois représenter la domination découvre maintenant qu'il doit accepter qu'un autre combattant puisse très meilleur que lui dans certaines circonstances. Cette expérience peut devenir un lion important pour son avenir, car perdre peut parfois enseigner davantage que gagner. La notion de changement devient alors l'un des thèmes les plus importants de son parcours. Dre a Chang, Han a Chang, mi Chang pour changer après cette expérience. La compétition n'a donc pas seulement déterminé un gagnant et un perdant. Elle est car une série de lions qui peuvent continuer influencer chacune des personnages. Dre découvre également que la discipline ne doit pas très limiter l'entraînement. Elle peut très appliquer l'alcool, aux relations,
Aux objectifs personnels et la manie rédigere les motions. Il comprend qu'avoir une routine, travailler argument et accepter les difficultés permet de progresser dans presque tous les domaines. Le concept de répétition prend alors un nouveau sens. Pendant l'entraînement, on lui faisait répéter les mêmes mouvements encore et encore. Dre pensait parfois que cela était inutile, mais maintenant, il comprend que les progrès importants viennent rarement d'un seul effort spectaculaire. Ils viennent de nombreuses petites actions répétées sur une longue période. Cet lion peut l'accompagner dans ses études et dans ses futurs projets. S'il veut devenir meilleur dans quelque chose, il devra accepter de ne pas être excellent immédiatement. Il devra pratiquer, faire des erreurs et recommencer. C'est exactement ce que le Kung-Fu lui appris. La patience devient donc l'un des éléments les plus perçus de son héritage. Dre ne cherche plus systématiquement une solution immédiate. Il comprend que certaines choses ont besoin de temps, une compétence, une relation, une confiance mais une guérison émotionnelle ne peuvent pas toujours être account LRES. Cette compréhension lui permet également de mieux accepter les erreurs. Avant, une erreur pouvait lui donner l'impression qu'elle avait tout complètement. Maintenant, il sait qu'une erreur peut simplement représenter une étape dans l'apprentissage. On lui aime n'est pas parfait. Son passe montre qu'un adulte peut également commettre des erreurs et continuer à apprendre. Dre comprend ainsi que devenir fort ne signifie pas devenir parfait. Cela signifie être capable de reconnaître ses faiblesses et de travailler dessus. C'est-à-dire les devenir plus hon t avec lui ami. El héritage de hon se trouve donc moins dans les techniques de combat que dans cette nouvelle manière de penser. Dre passe de désormais une méthode pour affronter les difficultés. Lorsqu'un problème apparaît, il peut observer avant de réagir. Lorsqu'il ressent de la peur, il peut respirer et continuer. Lorsqu'il ciao, il peut recommencer. Lorsqu'il rencontre quelqu'un de différent, il peut chercher comprendre plus que juger immédiatement. Cette transformation donne son aventure en Chine une signification beaucoup plus profonde. Si en tête pas simplement une histoire sur un garant qui apprend le kung-fu pour participer en tournoi. Si tête l'histoire d'un jeune garant qui découvre progressivement qu'il est capable de devenir. La compétition en tête finalement qu'un moyen de révéler cette transformation. Sans les difficultés, Dre n'aurait pas jamais découvert sa propre force intérieure. Sans Cheng, il n'aurait pas jamais été obligé d'affronter sa peur. Sans Han, il n'aurait pas jamais appris comment transformer cette peur en discipline. Chaque personnage a donc joué un rôle dans son évolution. Cheng representait l'obstacle, Han representait le guide, Mying representait le midi et l'ouverture, Sherry representait la famille et la protection, et Dre lui et me representait la capacité de changer. Cette combinaison explique pourquoi son aventure dépassait largement le tournoi. Me après son départ de Chine, Dre pourra continuer utiliser les lions qu'il prizes. Les personnes qu'il rencontrera à l'avenir ne connaîtront pas très jamais tous les détails de cette période, mais elles verront probablement les résultats de cette transformation dans sa manière de se comporter. Il sera plus patient, plus confiant, plus attentif, plus capable de contrôler ses actions. Et surtout, il saura qu'une situation difficile ne signifie pas automatiquement qu'il doit abandonner. La véritable héritage de Mr. Han est donc invisible. Il ne se trouve pas uniquement dans les mouvements que Dre connaît désormais. Il se trouve dans la manière dont Dre pense lorsqu'il rencontre un problème. Un professeur peut transmettre une technique, mais le meilleur enseignement est celui qui continue fonctionner lorsque le professeur n'est plus présent. C'est précisément ce qui rend la relation entre Dre et Han aussi importante. Han ne sera pas toujours court de Dre pour lui dire quoi faire.
mais les lions quo lui a données restaurant dans son esprit. Dre pourra entendre intérieurement les principes que son maître lui rpts pendant des semaines. La véritable réussite de honest donc devoir rendu Dre suffisamment indépendant pour ne plus avoir besoin de lui chaque. Un bon maître ne carry pas un élève qui dépend tournalement de lui. Il carry quelqu'un capable de continuer seul. Et Dre est maintenant parti avancer. Il ne sait pas exactement ce que l'avenir lui réserve, mais il en a plus autant peur. Il sait que de nouveaux obstacles apparaîtront, que certaines personnes pourront le décevoir et que certaines situations seront difficiles. Mais il sait également qu'il peut apprendre, s'adapter et continuer. Son aventure en Chine lui a donc donné quelque chose de beaucoup plus parce qu'une trophée. Elle lui a donné une nouvelle vision de lui-même. Dre comprend maintenant que la confiance ne vient pas du fait de savoir que l'on gagnera toujours. Elle vient du fait de savoir que même pour une défaite, on pourra se relever et continuer progresser. La peur n'est plus son ennemi. La douleur n'est plus simplement quelque chose qu'il veut vivre. Elle check n'est plus un éprouve qu'il n'est pas capable. Et la réussite n'est plus seulement un idéal. Tout cela devient une partie d'un ami principe, continuer avancer. Mr. Han lui a pris combattre, mais surtout vivre avec davantage de maîtrise. Dre a découvert que la véritable force ne consiste pas contrôler les autres. Elle consiste très capable de se contrôler soi-même. Et lorsque Dre regarde finalement tout le chemin parcouru depuis son arrivée en Chine, il peut comprendre une chose essentielle, le garant qui avait peur de Cheng n'existe plus de la manière. Il a grandi, il a appris se défendre, mais il a surtout appris se connaître. Il a trouvé un professeur, mais il a également trouvé un mentor. Il a découvert une nouvelle culture, mais il a surtout découvert une nouvelle partie de lui-même. Et il a remporté un tournoi, mais sa plus grande victoire a toujours été celle qu'il a remportée contre ses propres peurs. Et pour la victoire de Dre dans le tournoi, l'atmosphère change complètement. Pendant des semaines, tout sa vie avait tourné autour de l'entraînement, de la préparation physique, des combats et de la rivalité avec Cheng. Maintenant que la compétition est terminée, Dre découvre quelque chose d'étrange. Il doit apprendre vivre sans avoir constamment un adversaire devant lui. Le tournoi rapper sentit l'objectif à même diet qui lui permettait de rester concentré. Mais la véritable transformation qu'il a vécue ne s'arrête pas avec la victoire. Au contraire, c'est maintenant que Dre commence à élément comprendre ce que les enseignements de Mr. Han peuvent signifier dans sa vie quotidienne. Le garant qui arrive en Chine avec beaucoup de colère, de frustration et de peur poste désormais une confiance différente. Il sait qu'il peut affronter une situation difficile sans immédiatement chercher fuir à répondre par la violence. Pour Dre, la victoire rapper sent également une nouvelle manière d'être regardée par les autres. Avant le tournoi, certains garants le considérant comme un traîneur incapable de comprendre leur environnement. Il avait de supporter les provocations et les humiliations, notamment cause de Cheng et de son groupe. Mais pour savoir artiste jusqu'à bout et remporte la compétition, Dre gagne une femme de respect. Il n'a plus besoin de convaincre tout le monde qu'il aimerait sa place. Son parcours parle pour lui. Cette nouvelle reconnaissance lui permet également de se sentir davantage en dans la communauté qui l'entoure. La Chine n'est plus simplement le pays dans lequel ça aimerait la obligue d'emménager. Elle devient progressivement un endroit où il a construit des souvenirs, des amis et une relation importante avec son professeur. La relation entre Dre et Mr. Han entre également dans une nouvelle phase. Pendant leur entraînement, Han tate principalement concentrer sur la préparation de son élève pour le tournoi. Chaque jour y avait un objectif précis et chaque exercice devait contribuer la progression de Dre. Maintenant que la compétition est terminée,
leur relation pas devenir plus personnel. Dre comprend davantage les hommes qui se trouvent derrière la maître de Kung-Fu. Il sait que han porte encore des blessures liées son passé qu'il utilise parfois la silence pour cacher des motions qu'il ne sait pas exprimer facilement. Dre n'est donc plus seulement intéressé par ce que han peut lui apprendre. Il commence également vouloir comprendre son professeur en tant que personne. Cette évolution est importante parce que han a lui mis beaucoup chang depuis leur première rencontre. Au début, il semblait distant, mistruet presque complètement ferme aux autres. Il accomplissait son travail quotidien sans montrer beaucoup d'émotions et semblait vivre avec des souvenirs qu'il paraîtrait garder en fermesse dans son esprit. La présence de Dre a progressivement fissé cette distance. En devenant son professeur, han a retrouvé une responsabilité et une raison de transmettre son expérience. Il a découvert qu'il pouvait encore avoir une influence positive sur la vie de quelqu'un. Dre devient ainsi une part sans importante dans la reconstruction émotionnelle de han. Le jeune garçon ne le sait pas très complètement, mais il également aide son maître. Chaque entraînement, chaque conversation et chaque moment partagé ont donné han une nouvelle raison de regarder vers l'avenir plutôt que de rester prisonnier du passé. La victoire de Dre Parker sent donc aussi une victoire personnelle pour han. Il voit que son enseignement a produit quelque chose de positif et que les connaissances qu'il porte encore peuvent servir construire une nouvelle génération plutôt que rester enfermé dans ses souvenirs. Après le tournoi, Dre commence également regarder son environnement avec des yeux différents. Avant, il cherchait surtout comprendre comment survivre dans une ville nouvelle. Il avait du mal accepter les différences culturelles, la langue, les habitudes et l'éloignement de son ancienne vie. Maintenant, il commence à percevoir certains aspects de cette expérience. Les rues, les paysages, les personnes qu'il a rencontrées et les moments passés avec m'ont fait désormais partie de ses souvenirs personnels. Ces changements montrent que Dre ne s'est pas simplement adapté la Chine physiquement. Il a commencé trouver une véritable place. Sa relation avec m'ont devient également plus naturelle. Leur amitié avait commencé dans un contexte où Dre avait besoin de quelqu'un capable de lui montrer qu'il pouvait se sentir chez lui malgré son éloignement. M'ont lui avait donné une raison supplémentaire de sortir de son isolement. Après le tournoi, Dre peut enfin profiter de cette relation sans avoir constamment l'impression qu'un problème est sur le point d'apparaître. Il peut simplement être un jeune garçon qui découvre une nouvelle partie de sa vie. La présence de sa mère reste également essentielle. Chéri avait toujours voulu protéger son fils et lui permettre de s'adapter à cette nouvelle vie. Mais lorsqu'elle ne comprenait pas immédiatement ce qui s'est passé avec han avec l'entraînement, elle voyait progressivement que Dre était devenu plus équilibré. La colère et la frustration qui dominaient son comportement au début ont diminué. Il est devenu plus patient et plus capable de parler de ses problèmes. Pour sa mère, cette évolution représente probablement une victoire encore plus importante que celle du tournoi. Le plus grand changement chez Dre se trouve cependant dans sa manière de comprendre le Kung-Fu. Au début, il voulait apprendre se battre parce qu'il avait peur de trahir. Pour lui, les arts martiaux représentent d'abord une solution à un problème concret. Il pensait qu'en devenant plus fort, il pourrait empêcher les autres de lui faire du mal. Mais han lui a progressivement montré que le Kung-Fu ne consiste pas simplement vaincre quelqu'un. Il s'agit de développer une discipline capable de contrôler le corps et l'esprit. Après le tournoi, cette lion devient encore plus vidente. Dre n'a plus besoin d'utiliser ses nouvelles compétences pour impressionner quelqu'un. Il n'a plus besoin de chercher une confrontation pour prouver qu'il est fort. Le véritable résultat de son entraînement est qu'il passe de désormais davantage de contrôle sur ses propres actions. Lorsqu'une situation difficile apparaît,
Il peut prendre le temps d'y avant d'agir. Cette capacité lui sera probablement beaucoup plus utile dans sa vie que n'importe quelle technique de combat. L'entraînement avec han lui également après la patience. Au début, Dre voulait progresser même diètement. Il n'y comprenait pas pourquoi son professeur lui faisait répéter des actions apparemment simples comme enlever et remettre en veste. Il pensait perdre son temps. Pourtant, ces répétitions avaient progressivement car des réflexes et une discipline. Après le tournoi, Dre peut enfin comprendre la logique derrière cette méthode. Certaines choses importantes dans la vie ne produisent pas de résultats même diet. Elles demandent de la répétition, de la patience et la capacité de continuer mais lorsqu'on ne voit pas encore les résultats. C'est de passer largement le Kung-Fu. Elle devient un véritable lion de vie pour Dre. Elle colle les relations, les difficultés personnelles et les nouvelles situations auxquelles il devra faire face demanderont la patience. Il comprend désormais qu'il n'est pas nécessaire de tout maîtriser même diètement. Il faut commencer, apprendre, faire des erreurs, recommencer et continuer progresser. Dre apprend également une autre lion importante. Le respect ne doit pas être confondu avec la peur. Chang avait réussi obtenir la peur des autres grâce son agressivité et sa réputation. Dre, lui, gagne progressivement le respect grâce sa discipline et sa détermination. Cette différence permet aux jeunes garçons de comprendre qu'il existe plusieurs fans de très fortes. La violence peut forcer quelqu'un reculer pendant quelques instants, mais elle ne garantit pas le respect véritable. La défaite de Chang devient donc elle aussi une partie de cet lion. Dre ne cherche pas humilier son ancien adversaire pour avoir gain. Il n'a plus besoin de vengeance. Son objectif n'est pas de devenir celui qui domine les autres. Il veut simplement continuer avancer. Cette attitude montre que Dre a élément compris les enseignements de Han. Pour Chang, cette expérience peut également représenter un tournant. Il découvrait que ces méthodes ne fonctionnent pas toujours et que quelqu'un qui avait sous-estime peut finalement le dépasser. La défaite l'oblige faire face ses propres limites. Mais si le film ne développe pas complètement son avenir, cette expérience ouvre la possibilité d'un changement dans sa manière de voir la compétition et les autres combattants. Pendant ces temps, Han continue son propre chemin. Sa relation avec Dre lui permet de retrouver progressivement une partie de sa joie de vivre. Il n'est plus uniquement l'homme silencieux enfermé dans son passé. Il est devenu un mentor, une figure importante pour un jeune garçon et quelqu'un qui a une responsabilité dans la vie d'une autre personne. Cette nouvelle responsabilité lui donne également une nouvelle raison de prendre soin de lui-même. La ligne entre Dre et Han devient donc beaucoup plus profonde que celle d'un simple professeur et d'un élève. Dre a appris des techniques, mais il a également appris écouter, observer et respecter les autres. Han, de son court, a appris qu'il pouvait encore transmettre quelque chose de perçu malgré les blessures de son passé. Leur relation fonctionne parce que chacun apporte quelque chose l'autre. Le tournoi leur avait donné un objectif commun. Maintenant, sans cette compétition, ils doivent découvrir comment maintenir leur relation sans avoir constamment besoin d'un défi. Ils peuvent continuer s'entraîner, mais l'objectif n'est plus seulement de parcourir un combat. L'entraînement devient une manière de maintenir la discipline et de poursuivre une progression personnelle. Dre commence également comprendre que gagner une compétition ne signifie pas avoir terminé son apprentissage. Au contraire, la victoire lui montre qu'il existe toujours de nouvelles choses à apprendre. Un véritable maître ne cesse jamais de progresser. Cette lui permet de vider le piège de l'orgueil. Il pourrait facilement devenir arrogant après avoir battu Chang, mais Han lui rappelle implicitement que la véritable maîtrise demande encore beaucoup de travail.
Cette nouvelle attitude transforme gaiement la manie dont Dre regard les autres combattants. Au lieu de chercher à même diatement déterminer qui est le plus fort, il commence observer les différentes techniques et personnalités. Il comprend que chaque personne possède son propre style et son propre parcours. Cette capacité apprendre des autres représente une nouvelle tête dans sa maturité. Le voyage de Dre en Chine lui également après quelque chose sur l'identité. Au début, il pensait devoir choisir entre son ancienne vie et sa nouvelle vie. Il avait l'impression que déménager signifiait abandonner une partie de lui-même. Mais son expérience lui montre qu'une personne peut conserver son identité tout en découvrant une nouvelle culture. Il n'a pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour appartenir son nouvel environnement. Il peut simplement ajouter de nouvelles expériences ce qu'il est déjà. Cette idée est particulièrement importante pour un jeune garçon qui traverse une période de changement. Dre apprend qu'un changement d'environnement peut être difficile, mais qu'il peut également devenir une occasion de grandir. Les difficultés qu'il voulait autrefois vivre sont finalement devenues les expériences qui lui ont permis de mieux se comprendre. Le Kung-Fu devient donc une métaphore de cette transformation. Au début, Dre voulait apprendre frapper plus fort. La fin, il comprend que le véritable objectif est de devenir plus équilibré. Il apprend que la force physique n'est qu'une partie de la maîtrise. La patience, la concentration, le respect et la confiance en soi sont tout aussi importants. La relation avec Han lui permet également de comprendre la valeur d'un véritable mentor. Un bon professeur ne donne pas toujours à même diatement les réponses. Parfois, il oblige son élève chercher par lui-même. Les méthodes de enseignement souvent changent parce qu'elles exigent de Dre qu'il découvre progressivement leur utilité. Cette expérience lui apprend qu'un lion peut parfois avoir du sens seulement après avoir été mise en pratique. Dre peut maintenant regarder en arrière et comprendre certaines choses qu'il ne comprenait pas au début. Les entraînements répétitifs, les conseils de Han et les moments où il pensait que son professeur était trop exigeant avant une raison. Cette compréhension tardive est une partie essentielle de son évolution. La victoire lui donne également une nouvelle confiance dans les autres domaines de sa vie. S'il a réussi à apprendre quelque chose d'aussi difficile que le Kung-Fu et affronter Cheng devant un filet enterré, il peut également affronter les difficultés scolaires, sociales et personnelles qui l'attendent. Il possède maintenant une preuve concrète qu'il est capable de progresser lorsqu'il travaille suffisamment. Cette confiance ne signifie pas qu'il devient invincible. Dre reste un enfant et il connaîtra encore des moments de doute. Mais la différence est qu'il sait discerner comment agir lorsqu'il doute. Il peut prendre une respiration, réfléchir, demander de l'aide et recommencer. Il n'a plus besoin de considérer chaque difficulté comme une catastrophe. Han devient ainsi un modèle important pour Dre. Mais Dre devient également un rappel important pour Han. La jeunesse du garçon. Sa curiosité son énergie obligent Han regarder la vie avec une perspective différente. Il retrouve progressivement une partie de la capacité espérer qu'il avait perdue. Leur relation montre finalement que l'apprentissage fonctionne dans les deux directions. Un professeur transmet des connaissances, mais un élève peut également donner une nouvelle raison au professeur de continuer. Han transmet son expérience Dre, tandis que Dre lui permet de retrouver une partie de son humanité et de son envie d'avancer. Après le tournoi, la vie semble donc plus calme, mais cette tranquillité est loin d'être vide. Dre possède maintenant une nouvelle direction. Il peut continuer à apprendre, grandir et découvrir ce que l'avenir lui réserve. Il sait également qu'il ne sera pas obligé de faire face chaque difficulté seul. La Chine, qui représentait autrefois pour lui un endroit complètement étranger, est désormais associé à certains des moments les plus importants de sa vie.
Lya découvert le midi, l'amour naissant, le kung-fu, la discipline et surtout any relation avec un maître qui a chang sa mani re dépenser. Pour Mr. Han, cette nouvelle tape raper sent galement and a chance de continuer vivre plot que de simplement survivre. Dre lui a don any responsabilité, mais aussi une raison de croire qu'il peut encore car quelque chose de positif. Son passe ne disparaîtra jamais complètement, mais il n'a plus besoin de déterminer entièrement son avenir. Le message devient alors beaucoup plus profond que celui d'un simple film de compétition. L'histoire de Dre montre qu'une personne peut arriver dans un environnement inconnu, connaître la peur et les difficultés, puis utiliser ses expériences pour devenir plus forte intérieurement. La victoire finale n'est qu'un symbole de cette transformation. Le kung-fu lui a pris contrôler ses mouvements, mais Han lui a surtout appris contrôler ses actions. Il lui a appris que la colère peut être maîtrisée, que la peur peut être affrontée et que la confiance peut être construite progressivement. Ces lions restaurant avec Dre bien après son départ de l'armée. Dre comprend finalement que le véritable combat n'a jamais été uniquement contre Chang. Chang representait simplement l'obstacle extérieur. Le véritable combat s'est déroulé l'intérieur de Dre contre sa peur, son impatience, son manque de confiance et son besoin constant de prouver sa valeur. En affrontant ces difficultés, il est devenu une personne beaucoup plus équilibrée. C'est pourquoi la victoire finale possède une signification aussi importante. Dre n'a pas seulement gagné un trophée, il a gagné une nouvelle manière de regarder la vie. Il sait maintenant que les difficultés peuvent être transformées en opportunités et que les erreurs peuvent devenir des lions. Alors que cette nouvelle tape commence, Dre et Han peuvent continuer leur relation sans la pression et même diet d'un tournoi. Le maître et l'LV ont désormais quelque chose de plus parce qu'une victoire, une confiance mutuelle construite travers les preuves. Et même si l'histoire semble arriver à une conclusion heureuse, les lions de cette aventure ne font que commencer. Dre devra continuer grandir, Han devra continuer avancer malgré son passe, et les deux comprendront progressivement que la véritable héritage de leur rencontre ne se trouve pas dans une médaille une victoire, mais dans la transformation personnelle qu'ils ont provoqué l'un chez l'autre. Après le tournoi, Dre découvre que gagner une compétition ne signifie pas que toutes les difficultés disparaissent. Au contraire, sa véritable preuve commence maintenant, lorsqu'il doit apprendre utiliser dans la vie quotidienne tout ce que Mr. Han lui enseigne pendant son entraînement. Pendant des semaines, il avait appris contrôler son corps, observer ses adversaires et rester concentré sous la pression. Mais la vie ne ressemble pas toujours un combat organisé avec des règles précises. Les problèmes peuvent apparaître sans parvenir, les motions peuvent être beaucoup plus difficiles contrôler et certaines situations ne peuvent pas être résolues par une technique de kung-fu. Dre comprend alors que les enseignements de Han ont une valeur beaucoup plus importante que la simple capacité se défendre. Avant son arrivée en Chine, Dre avait tendance à agir rapidement lorsqu'une situation lui déplaçait. Lorsqu'il se sentait provoqué, il voulait répondre immédiatement. Lorsqu'il avait peur, il cherchait vite le problème. Lorsqu'il était frustré, il pouvait laisser cette frustration influencer son comportement. Mais son expérience avec Han lui a montré qu'il existe toujours un moment entre ce qui arrive et la manière dont on décide d'agir. Ce petit moment peut sembler insignifiant, mais il peut complètement changer une situation. Dre commence donc prendre quelques secondes pour observer, respirer et réfléchir avant d'agir. Cette nouvelle attitude devient particulièrement importante dans sa vie quotidienne. L'école, Dre rencontre encore des situations qui pourraient autrefois provoquer une réaction immédiate. Mais maintenant,
Il poste davantage de confiance en lui. Il n'a plus besoin de prouver constamment qu'il est fort. Il sait qu'il peut se défendre si cela devient nécessaire. Mais il comprend également que la meilleure solution n'est pas toujours la confrontation. Cette maturité montre que l'entraînement devient véritablement change sa personnalité. Dre comprend également que le respect est quelque chose qui se construit progressivement. Il ne suffit pas de gagner un combat pour très respect. Le véritable respect vient de la manière dont une personne traite les autres lorsqu'il passe du pouvoir. Et pour avoir vaincu Chang, Dre aurait pu chercher l'humilier, repeller constamment sa victoire. Mais il choisit une attitude différente. Il comprend que son succès ne lui donne pas le droit d'impresser quelqu'un d'autre. Cet lion est directement lié que han lui avait insane. Le kung-fu ne doit pas très utile pour satisfaire l'ego. La véritable maîtrise consiste savoir quand utiliser ses compétences et surtout quand ne pas les utiliser. Dre commence donc comprendre que la force la plus difficile maîtriser est parfois celle qui consiste rester comme lorsqu'on pourrait facilement répondre. Son aventure avec han change également sa manière de regarder la peur. Avant, Dre pensait que devenir courageux signifiait ne plus avoir peur. Et pour tout ce qu'il avait vu, il comprend que est impossible. Mais un combattant expérimente peut ressentir de la peur. La différence se trouve dans la manière dont on agite cette motion. Dre a découvert qu'il pouvait ressentir la peur et continuer malgré tout. Cette compréhension lui donne une confiance beaucoup plus profonde. La peur n'est donc plus automatiquement quelque chose qu'il cherche fuir. Elle devient une information. Lorsqu'il ressent de l'inquiétude, il peut se demander pourquoi il ressent cette motion et ce qu'il peut faire pour avancer malgré elle. Cette manière de penser représente l'un des changements les plus importants de son parcours. Son expérience en Chine lui apprend également accepter l'inconnu. Lorsqu'il est arrivé dans ce pays, tout semblait différent. Les ruses, les habitudes, la langue, el collet les personnes qu'il rencontrait lui donnaient l'impression d'être complètement perdu. Il voulait retrouver à même diamant ce qu'il connaissait. Mais progressivement, il a découvert que l'inconnu pouvait également contenir des opportunités. Il a rencontré Mayang, découvert le kung-fu et rencontre han précisément parce qu'il se trouvait dans un environnement qu'il ne connaissait pas. S'il avait refusé complètement cette nouvelle vie, il n'aurait probablement jamais vécu ces expériences. Dre comprend donc qu'un changement peut très douloureux sans très nécessairement mauvais. Certaines des expériences les plus importantes de notre vie peuvent commencer par une situation que nous n'avons jamais choisie. Cette transforme également sa manière de regarder l'avenir. Au début, Dre voulait simplement retrouver sa vie précédente. Il considérait son déménagement comme quelque chose qu'il devait supporter jusqu'à ce qu'il puisse retrouver une certaine normalité. Mais après tout ce qui se passe, il comprend que cette période fait désormais partie de lui. Il ne peut pas revenir exactement la personne qu'il était avant son départ. Dre poste maintenant une nouvelle confiance et une nouvelle curiosité. Il sait que l'avenir peut contenir des difficultés, mais il sait également qu'il possède les capacités nécessaires pour les affronter. Cette confiance ne vient pas de la certitude que tout se passera bien. Elle vient de la connaissance qu'il pourra continuer à avancer mais lorsque les choses deviendront difficiles. La relation avec Mr. Han reste au centre de cette transformation. Dre ne considère plus son professeur comme quelqu'un qui lui a simplement appris combattre. Han est devenu une figure importante dans sa vie. Il lui a appris très patient, respecter les autres et croire en ses propres capacités. Mais Dre comprend également que Han lui a transmis quelque chose de plus personnel. La capacité de transformer la douleur en expérience plate que de laisser cette douleur définir toute une vie. La passe de Han devient donc une partie importante de l'héritage qu'il transmet Dre.
Hane lui mvcu des venements qui ont profondement chang savai, pendant longtemps, il apporte cette douleur comme un poids. Mais sa relation avec Dre lui montre qu'il est possible de continuer vivre mais lorsque certaines blessures ne disparaissent jamais complètement. Dre comprend alors que grandir ne signifie pas oublier les mauvaises expériences. Cela signifie apprendre vivre avec elles sans leur permettre de contrôler chaque décision. C'était devient particulièrement importante lorsqu'il pense tout ce qui s'est passé depuis son arrivée en Chine. Il a connu la peur, la colère, l'humiliation et la douleur. Mais ces expériences sont maintenant devenues des éléments de son développement. Han lui a donc appris quelque chose que Dre pourra utiliser toute sa vie, la passe pas expliquer une personne, mais il ne doit pas nécessairement décider de son avenir. Cette lion fonction également pour Han lui mi. En regardant Dre progresser, il comprend qu'il peut encore construire des relations et avoir une influence positive. Il n'est plus obligé de rester enfermé dans son isolement. Dre lui a donné une raison de parler, d'enseigner et de regarder vers l'avenir. Leur relation devient alors un change. Dre reoit la connaissance de Han, mais Han reoit également quelque chose de Dre. Le jeune garçon lui rappelle que mais pour une période ter est difficile. Une personne peut encore recommencer construire quelque chose de positif. Cela permet Han de retrouver progressivement une forme de paix. La médiavique mying devient également un élément important de l'héritage de cette aventure. Dre avait besoin de quelqu'un qui puisse lui montrer que sa nouvelle vie ne serait pas uniquement composée de conflits. Grâce il découvrait une autre dimension de la culture chinoise et comprend que la midi peut car des ponts entre des personnes venant de milieux différents. Cette relation lui apprend également coudre. Au début, Dre tait souvent concentrer sur ses propres problèmes. Il pensait sa frustration, changeait son adaptation. Mais avec le temps, il commence comprendre que les autres ont eu aussi leurs propres RVs, leurs propres peurs et leurs propres difficultés. Cette capacité coudre devient une nouvelle forme de maturité. Dre commence donc regarder les personnes autour de lui avec davantage d'empathie. Il comprend que Cheng lui mais n'est pas simplement un enchant sans motions. Son comportement agressif vient aussi d'un environnement dans lequel la domination et la victoire ont une grande importance. Cela n'excuse pas ses actions, mais cela permet Dre de comprendre qu'une personne peut être plus complexe que son comportement. Cette compréhension représente une autre forme de victoire pour Dre. Il n'a plus besoin de détester Cheng pour accepter qu'il est son adversaire. Il peut reconnaître ce qui est mauvais dans son comportement tout en comprenant que chacun peut changer.